And on behalf of all the faculties here, I would heartily welcome you to the 5th day of the Students Induction program. In the beginning of the program, I would request Dr. Rakesh Kumar Dhardule, Dean, School of Management and Law, to speak on socio-cultural awareness and legal aids. So please. Very good morning to all of you, students. Just you can respond. Good morning. Good morning. Very good, very good. So this is, I think, the 5th day of your induction program. We started on the very Teachers' Day, isn't it? Yeah. So Teachers' Day, that is the 5th of September that we started, and today it is the 5th day that I was discussing. Thank you, Dr. Shanrukta, just for inviting invitation, and Dr. Ranil Banerjee and Preeta, Dr. Preeta, Professor Preeta. And we are having today one of another guest, not guest, he is the internal director, sir, Professor Thagudhar Patra. So he will be also speaking. But prior to that, I got an opportunity to speak something about socio-cultural awareness and the legal aid. So that I would be slightly taking your time to discuss that why it is important and why we are actually discussing this today here in this class. Okay, you can just put slides. So just you can see the Kothari Commission. Do you know what is Kothari Commission? No, no problem. So this was a commission for the education when the education system was coming into being in India. So there were a lot of commissions. Recently, it was in 2020 National Education Policy (NEP). But then this National Education Policy, which is the latest one, which is going to transform the entire academics of the nation. So it was the first one in 1965, Kothari Commission, which gave a wonderful statement that the destiny of the nation lies in her classroom. What actually you all mean by this? The destiny of the nation lies in her classroom, means lies in her, means nation's classroom. Yes. So I can see all charming faces here. I think some of you might have just came from schools, and some of you might have covered your graduation to take admission in PG courses, isn't it? So the nation's classroom, this is also one of the classrooms. Likewise, in entire India, we are having the universities, institutions, colleges where the future of nation is studying. So you all are the future of the nation, isn't it? So just take this responsibility very keenly, that you all are having bigger responsibilities on your shoulders for tomorrow. Definitely, for having a proper guidance and proper, taking the right path, this academics is something where the entire process will proceed ahead. The process will be there during the tenure which is given for you.
according to the courses. Like some would be in the graduation courses or PG courses. So some of the graduations may be ending in 3 years, some in the 4 years. But otherwise, the PG courses generally what we consider as a 2 years. So 2 years tenure, you would be here getting a guidance with your teachers, your mentors, your academicians. So it is a combined responsibility of a teacher as well as a student to just create a nation, a beautiful nation. What we say about teachers are the nation builders, and students are the future of the nation. So together, if sitting in the classroom, the nation building process is going on, isn't it? Yes? Yes or no? Yes. Yeah. So the nation building process is there, very much associated in the deep-rooted in the classrooms. Whatever you learn, the domain, maybe science, arts, or commerce, or now there are varieties of new domains which are emerging every day. So new learnings are always there. It is all associated with for the contribution of the nation. So in this context, we are just proceeding this. So why we are now discussing this social, cultural awareness and legal aid? Socio-culture means when we speak about nation building, definitely what is nation? Nation is your bigger society. Like classroom is one society. Your vicinity from where you have come up, reached here in this university is that society, local society. Your state is your another society, but the biggest society is the nation. Otherwise, we are having the fantastic Indian philosophy, Vasudhaiva Kutumbakam. That means the whole world is our society, whole world is our family. But to talk about the local political boundaries, within the political boundaries, if we speak, so our nation is just to be considered as larger society for which we are having a bigger responsibilities on our shoulders, isn't it? Yes or no? Yes. Yes, sir. So in this context, what is the need? The need is to understand, update yourselves first. You require to update yourselves first. And also, once you update yourselves, you have to be on the other side, update others. Okay. Just another slide. The previous one. You see some of the things like what is the second point is written to imbibe the best value system and morality to make the society great. This university system is also where the value systems are being imbibed in you. Apart from your domain learnings, you require to upgrade the moral systems, the value systems, the ethics, everything which will make your character strong. Because the nation is also known by the character of the residents of that particular nation. Because that will lead to what? That will lead to the kind of greatness of the bigger society that is nation. If the morality will go down of the society, if ethics will go down of the society, then possibly the entire country will be indulged and engaged in corruption, isn't it? So corruption is because of unawareness, corruption props up. Many a times it happens. The reason for corruption may be various, but because of unawareness about the legal, acts and frameworks, people don't understand what are their rights, what are their privileges, what are their responsibilities, what are their duties, isn't it? So we must understand that this is of utmost importance, that we should carry the best value system. And these value systems are, of course, being
imposed or imbibed by your parents, number one. Secondly, when you have come here, it's also the duty of all of your teachers who would be very responsibly handling this to make you a great citizens of the nation by imbibing the right, track. What is actually needed for the society? Why you are? What is the purpose of your life? That the teachers will be telling you. Okay. It is not only that you will be studying pharmacy or management or law and go and just do your duties. It is not. You have to be more sensitive towards your society. Apart from your skills upgradation and serving in any company or in any profession, apart from that, you have to do something more for the. You have to become very sensitive rather towards the society. That is very important. And for this very reason, we are talking about the socio-cultural awareness and legal aid. Okay. Just another slide. We see there are some data that because there are more than 70% of our rural background people, they don't have awareness about what is their rights and responsibilities. What are the fundamental rights which are mentioned in Indian Constitution? So the Indian Constitution is giving rights to each and every citizens equally, but we don't know. People are unaware. People don't have idea that what they should do, what they should not do. Why means so because of this, you see there are cases pending in our Indian courts, more than 4 crores, more than 1 crore of cases of our civil nature, more than 3.4 crores cases are of the criminal nature, which is pending. This is also because people are unaware, they don't know, otherwise that could be settled before court cases, isn't it? And also the corruption is because of these unawareness. Now, I already discussed and told you that you have to update yourself first and then update the society. Next, regarding now in the university system, for all these things, we are having some clubs where you all are invited. One is the legal aid. Basically, this club is very much governed by the juridical science department, the Department of Law, where related to legalities and other affairs, it is well taken care. But otherwise, there is another club which is NSS, that is National Service Scheme. You all say NSS? NSS, you just tell NSS? NSS. The full form of NSS? Now this is open for everyone in the university. You can be just a part of NSS, and there are so many activities which are carried over in the local vicinity. Right from the inception of this university, there are multiple programs which has been conducted under the legal aid as well as NSS. And I must tell you that in your senior batches and all those students who also passed out from this university and took their final certificates in convocation, and yes, they are well settled in their lives, in their career, in their profession, or in their business. They are sometimes a part in this NSS. Okay. So, irrespective of any department, you may be in earth sciences, you may be in pharmacy, you may be in legal studies, you may be in management, you may be in chemistry or physics. But this door is always open for everyone, every student sitting here. Okay, you can just be a part of this NSS, and you can just take your skills and your interest to actively participate in whatever activities your mentors would be planning. There are some coordinator. There is one coordinator in the university who is taking care of this. So, and every department is having a coordinator.
who would be actually reporting to the university coordinator, and university coordinator is actually looking after the activities. Okay, next one. There are some, glimpses that you can see. These are some of the, references that I have given, which are the programs under the legal aid as well as the NSS activities already occurred in past, convened in past. Now you can see, yeah, next one. You can see there are many these activities, like sometimes under NSS, some legal related or otherwise, social awareness or cultural awareness or updation. You can just proceed in some urban or sometimes rural or sometimes in semi-urban areas along with your entire team and your professors. You can participate there. You can see here in this picture, there is one program which was conducted for farmers. There are few programs which was conducted for women and child rights. There are programs which were conducted for some other issues. Okay, so this is the very importance is this to sensitize all of you towards your society, because you all are having debt. We all are having a debt on our society. It is not that you are only making your career. You are making your career to serve your family, number one, yourself, number one, your family, number one, then yourself. I am keeping family first, even before you, because you should have a sense of belongingness towards your family and society as a bigger family. Okay, so you all must be sensitized towards the society and just participate. And for this very reason, I just tried to briefly elaborate this. Thank you very much. Any questions if you have, you can just ask me. Otherwise, I will sum up. Another slide, you can go ahead. So all these things. So this will also develop your personality holistically, because simply studying will not serve. You have to be in the society. That will a social interaction. We in JIS University give you ample opportunity to interact with your, in the society in some different way, which had never happened in the past. Maybe I don't know in schools or in previous colleges we might be there, but otherwise we will be providing that. Next one. So it is all about JIS. Next. Thank you very much. Okay. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I would like to welcome Professor Patra. Let me give a brief introduction on Professor Patra. Professor Dharanidhar Patra, born in 1955, passed the West Bengal Board of Secondary Examination, ranking first in the board in 1971. He did his graduation and post-graduation from Bidhan Chandra Krishi Vidyalaya, West Bengal, ranking first in order of merit in 1975 and 1977 respectively. He did his PhD from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, the premier institute in the country, in 1982, and joined as an assistant professor of soil science and agriculture chemistry in Rajasthan University, Udaipur, Rajasthan. He left for his postdoctoral research at Cambridge University, 1985-1986. Coming back, he joined CSIR Lucknow in 1987 and retired from CSIR in 2015 as Chief Scientist, Deputy Director. Professor Patra has a bright career throughout. He is a fellow of several academic societies. He has published more than 250 research papers, author of 5 books, 20 book chapters, and 10 bulletins. Recipient of 23 national and international awards. Guided 24 PhD students and 10 MSc students. After retirement in 2015, Professor Patra joined BCKV, from where graduated as its Vice Chancellor and remained there for 4 more years.
He joined JIS University in September 2020 as the Director, School of Agricultural Sciences, and worked as the chairman members of many boards. Professor Patra is a member of many other committees, which are very prestigious as well, like CSIR, ICAR, Academics, SAB, that is State Agricultural University, DST New Delhi, member of Medicinal Plant Board, Ayush New Delhi, Doon University, Dehradun, CSR Lucknow, and many more. So with this introduction, I want to welcome you all to the speech by Professor Patra. So please. Very good morning, everybody. Thank you, ma'am, for the introduction. Professor Bhardubai is not here; he has left. But मैंने उनको बर्दाश्त किया, उन्होंने ध्यान नहीं है, चले गए यहाँ से. Anyway, very good morning, students. Yes. So you were now being invited with different aspects of social system, what I just showed, and many other things. But I will take you to some data. You must be interested in. As the title shows that climate change, adaptation, and mitigation. You know what is climate change? Anybody can say what is greenhouse gas? Anybody? You know the methane, carbon dioxide, carbon monoxide. So how these are related to agriculture? This is my presentation today. You know, the agriculture is a source and sink of greenhouse gases. So it has something to do with respect to mitigation and adaptation of the extreme of climate change. Next. See, as per IPCC, Intercontinental Program on Climate Change, it says that world will cross about 1.5 degrees Celsius by 2040. So there will be a catastrophe in next, say, about 38 years. I mean, 28 years. So you have to take care of all these things just to keep the human being in comfort. Go ahead. The UN, United Nations Secretary General, told about climate change that either you stop it, stop climate change, or it will stop you. Time to say enough is enough. And this is because of addiction to fossil fuel. You know what is fossil fuel? Coal, natural gas, for that matter, your petrol, diesel, everything is coming from natural system of fossil fuel. So there is some limit of that. You cannot use it to the excess possible. So we are depending on it. That is this is pushing humanity to the extreme. So we have to take care of this also. And you are knowing that there are some engine being now engineered for running the smaller vehicles such as buses by electric. So that is one point that you can give some break to the increasing greenhouse gases and climate catastrophe. Next. Yes. Now I am taking you to Rabindranath Tagore. In English, I quote, "Bring back the forest and take this city-centric civilization." ওনার কবিতা উনি বলেছেন, তাও ফিরে অরণ্য লও এ নগর, লও এর মোহর ষষ্ঠ কাষ্ঠ ও কষ্ট, হে নবসভ্যতা হে নিষ্ঠুর. I mean, we are spoiling our future. Let you give an example. In 1955, when India was somewhere a little bit self-sufficient in terms of food production, etc., we produced 50 million tons. You know what is present production?
it is 310 million ton. So how many times we have increased? That is possible because of green revolution. What is green revolution? You know, we had very tall varieties of plant that has been engineered and the variety which we produced giving high amount of production because of gene transfer. But the question is, this is another way of, doing very harm to the atmosphere. You have to produce, say, 350 million hectare food production in next 30 years. But you are not having land. Land is converted to resource or hotel or school, college, etc. So your land area is decreasing and you have more production to be taken care of. This is a very hard task. When you are exploiting the soil to the maximum possible, there are many things which is adding to the atmosphere, like gases. When you plow a land, there is a big possibility there will be emission of carbon dioxide, methane, etc. So we have some limit to exploit that. Next. See, it is increasing at the rate of 1.1 degrees Celsius. So a time will come when we will be no higher. There will be things like cyclone, then heavy rains, heat wave, flood, and drought, which we have to take care of. Next. Now, I being a student of agriculture and my talk being in agriculture in relation to climate, I will take you to some data on soil. See, climate is most important determinant for soil formation, soil health, productivity. So, we say that if climate goes wrong, soil cannot be right. If soil and climate go wrong, agriculture cannot be right. And if agriculture goes wrong, nothing can be right. Even Adani, Ambani, they need food. They cannot eat gold. They cannot eat money. So everybody from creature, small creature to human being, elephant also, they need food. So you have to produce more food. Yes. So this is those who are biologists. There might be many biologists, or there is anybody with biology or all mathematics? So why you are silent? I'm not a teacher. I'm just sharing with some data. So if you have any knowledge of biology, you know the plant food is produced from the solar energy from sun with the help of some natural resources like air, water, and soil. And that's why plant is producing food to meet up the 5F, that is food, fodder, fuel, fertilizer, and fiber. So natural resources we have to take care of that it is not exploited to the maximum possible, otherwise it will be catastrophic. Next. So this is an outline of my talk. I will not take much time, it will be half an hour or so. So don't be afraid of what I am trying to bother you. Why climate is changing? How climate is changing? The risk of climate change. How to mitigate the climate change? For example, there is called carbon sequestration. Whatever there is in the atmosphere, the carbon, there are some way to fix that in the soil or maybe in plants. You might not be knowing that there are C4, C5 plants, C3, C4 plants. So C4 plant, they can absorb the carbon from the atmosphere and can hold in the body, the plant. So plant has a great role to play in terms of mitigating or conserving or sequestering carbon in the plant as well as in the soil. What are the constraints and commitments? The truth, very inconvenient truth. And then what will be the policy option in the future? Next. Why the climate is changing?
So I have given a few of the sources by which climate and greenhouses are being grown and climate changing. For example, the factory, it is releasing so many gases. You know what is ozone layer? Yes. Yes. Be a little louder. See, there is a layer called ozone layer which protects us from the scorching rays of the sun. But there are some greenhouse gases, those are puncturing that layer. So there is possibility that more intensity rays will be coming to the earth. So that is most or major phenomenon of climate change. There are ruminants, that cattle, sheep, goat, and others. When they gigagate or their enteric system works, the dung they produce, which is a major contribution of greenhouse gases, methane and carbon dioxide. Then coming to field, because soil is what you have seen rice grown somewhere. Anybody? There are two types of rice. Arable one in the upland, there is waterlogged rice. So majority of carbon in the form of methane is being released from the puddle rice, যেখানে জল জমে থাকে। একটা উপরে হয় যেখানে জল থাকে না, একটা নিচে হয় যেটাতে জল থাকে। তো যেখানে যত বেশি জল থাকবে সেখান থেকে তত কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং মিথেন বেরোবে। Then automobiles, it is the another most vital source of gases. You know, nitrous oxide, it is 100 times more lethal than methane. Once upon a time, it was chlorofluorocarbon, মানে ফ্রিজে যে মানে ঠান্ডা করার জন্য যে গ্যাস ইউজ হতো সেটা এইটা হতো, এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে। So we are little bit, I mean, in a comfortable position that AC is not contributing to greenhouse gases. Then puddle rice, I just told you that puddle rice how you supply. Next. Now, if we take an account of greenhouse gases, climate change and agriculture, there are different source of gas, I mean, compounds in taking care of the total greenhouse gas in the soil and ultimately leading to agriculture. I mean, catastrophic agriculture. This is different compartments, don't bother about that. Next. So we have produced 50 billion tons so far the carbon equivalent. So if it goes like this after 20 years, I do not know where we will be. Next. This is some data that how global release of carbon, and another is what is the contribution of different states. We're in the 7th position in terms of release of carbon dioxide and greenhouse gases. First, of course, the US, China, etc. And we're in the 7th position. So I'm in the 7th position. Next. And this is the per capita production of carbon dioxide and greenhouse gases. That we are somewhere in 3rd position so far as the space occupied by a country in terms of carbon. Next. And if we take the per capita production of CO2, we are in 5th position. So we are also approaching to a very abnormal condition in few years to come. These people, they are most vulnerable to this climate change, although they do not have any role to spoil the climate. This is another distribution of different aspects of greenhouse gases. The total emission is about 2,822 metric ton carbon equivalent. Agriculture contributes about 14% of the total contribution. As I told, because of unwise use of soil, waterlogging, ruminants, etc. related to agriculture. So they contribute about 14% of the total emission of carbon dioxide or any other gases. Next. Now, this is about methane production from the soil. If you take the other gas, next. Nitrous oxide, which are coming from the soil and fertilizer, this is increasing. So methane is under control.
but nitrous oxide, which is the most obnoxious gas, is increasing in its quantity. Next. Now, how gases are emitted from the agricultural activity? You know, oxidation reduction. Okay, you know it, but you are not telling that you know. When organic matter is oxidized in anaerobic condition, when there is no oxygen, it will be converted to methane. Somewhere there are some reactions that nitrous oxide, carbon dioxide, and methane are produced. So they will add to the greenhouse gases. Yes. This is a transformation of the agricultural system from the very Stone Age to tractorization now, mechanization. So we are spoiling the soil with deep rooting, pulverization of the land by fracture. So this is also adding to carbon dioxide or emission of methane. Yes. Generally, agriculture is carbon neutral. It is said, but not like that. Degradative agriculture. So you have to. There are some words being used today is zero tillage. Without flying, you sow the seeds. Don't put much water. So when you are degrading the soil, there is possibility that land will be degraded and there will be emission of greenhouse gases. Then another thing is, আমি বর্ধমানে বলে নেড়া পোড়া, ধানের বা গমের সিড আলাদা করে নিল, তারপর যে স্ট্র পড়ে থাকলো তা গাছগুলো লাগানো। So that is a very unique source of gas, greenhouse gases, carbon monoxide, nitrous oxide, etc. Right? These are some sources in terms of puddling and then high plowing, then burning of straw, etc. There are some crops. For example, first one is rice, padud, waterlog rice. It is the maximum source of methane and carbon dioxide. And the crop is, when taken the groundnuts, for example, china badam, that is the least releaser of greenhouse gas. So we have a choice of crops also. Maize, bhutta, they have the unique capacity to capture carbon in their body. There are some crops which grow much in a better way if some crops like maize, sugarcane, etc., they have a unique capacity. Okay. So virtually it is the mismanagement of soil that put to the catastrophe. Next. What are the risks of climate change? Temperature increase. Next. There will be weather hazards. Sea level increase, rise. Droughts. And finally, biotic and abiotic stress. And putting the farmers in a very vulnerable position. Now, taking you to the soil and climate relationship, that how climate change affects the physical, chemical, and biological properties. If biologically microbes and the slough of tissue in the soil, which is organic matter, then come the physical properties, water holding capacity. So if a soil does not hold water, that is not suitable for cultivation. The sand, if the soil is very sandy, then chemical property, pH of a soil. If the soil is sodic, pH can be 10. If it is acidic, pH can be 2, 3, 4, 5, 6. So that also take care of the climate change of the system. Next. Now, climate change destroy the biodiversity. For example, that first one is healthy soil. Healthy soil means healthy human people, a healthy plant. যদি fertile soil হয় তাহলে যে গাছ হবে সেটা ভালো গাছ হবে, তাতে ভালো ফসল হবে। হিউম্যান বিইং যারা ওটা কনজিউম করবে তাদের হেলথ ভালো হবে। অনেক একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, কোন সয়েলে যদি আয়রন কম থাকে, সেখানে যে রাইস প্রডিউস হবে সেটা যে কনজিউম করবে
there is every possibility that if he or she doesn't take any iron, then deficient iron will cause you anemia. So soil health is another perspective where food is also concerned. So this is some catastrophes been seen, that floods and then inundated area in the sea. So these are some of the effects of climate change. Taking into soil again, the total soil, they have four different components. One is air, mineral matter, water, and organic matter. That air and water, they are totally 50%, but they may vary. If the water is more, air will be less, and air is more, water will be less. So this is general composition of soil. I'm talking about soil health. Increased greenhouse gas in the atmosphere destroy the soil. Increased temperature, greater evapotranspiration from the soil or plants. Then soil water deficit, increased salinization of, you know that when inundation of the sea comes to the land, soil becomes saline or sodium. You know saline soil, যেখানে বেশি জলের মাত্রায় বেশি salt থাকে, soluble salt, because of sea tides. So that is another aspect taken care of. I mean, it is done by climate change or greenhouse. Then I am trying to synergize the plant processes and soil processes. Ultimately, the rhizosphere. Rhizosphere is the root in vicinity to the soil. So it is a storehouse of microbes, and all the function in the soil is done in this site. So if anything goes wrong, plant growth will be destroyed. And these things, I mean, soil processes and plant processes, these are affected by more concentration of greenhouse gases and climate change. Now I'm taking you to distribution of carbon, water, and nutrient in the soil. There are soil having water, carbon, and nutrient. By physical and biological processes, they can be reverted to many other things which are not congenial to the plant. This is how they work. And creation of each soil is because of that processes. Now coming to the last, final stage of my lecture, I'm going to summarize in 10-15 minutes. So soil manager for adaptation and mitigation. How we can manage the soil for adaptation of or mitigation of greenhouse gases. Crop has to be more resilient. মানে ফসলের একটা ক্ষমতা থাকবে যাতে গ্রিনহাউস গ্যাসের যে ব্যাড এফেক্ট সেটাকে উইথস্ট্যান্ড করা। নেক্সট, and crop has to be more efficient in terms of water use, fertilizer use, and energy use. Soil management for climate change. Don't go for puddle soil. We'll have less puddle soil, aerobic with air. So that many soils cannot release high amount of greenhouse gases. Yes. And you have to be direct seeded rice sometimes. Talking about the agriculture, don't bother about the science there. When you straight away sow the seeds without tillage or puddling or anything, there is less possibility of higher amount of greenhouse gas. Yes. Awesome. There are different methods given how farmers grow their soil. Different zero tillage. Zero tillage means there is no tillage. Then permanent bed, and then crop drivers. There are many ways by which the greenhouse gases varies. Next.
You can skip it. Skip it. Yes. So we have to find out a topping system that can withstand the bad effect of greenhouse gases and climate change for that matter. Next. Then what will be the adaptation procedure? Number one is compensating the yield of light fertilizer, compensating quality of the produce. You cannot afford this. You have to grow more food from less area of land. More food. As I told, that land area is decreasing, human population is increasing, and you have to produce more people from less area of land. So this is a very big challenge. Yes. Let's skip it. You see, the area is not increasing, it is decreasing rather. And we have to have more production from less area of land. Next. So we have to take care of the things I was talking about so far. Minimum release of gases from any sources which are possible for releasing. Yes. We have to decrease the emission and per hectare emission as well. Yes. Again, there are some procedure like, so one thing I must say that urea is applied in nitrogenous fertilizer. Urea naam sune so? Nobody. Ammonium sulfate? Nobody. So farmers use urea for fertilizing the soil. If you put 100 kg of nitrogen, only 30 to 35% nitrogen is being used. Let's go waste by aerobic condition and disseminations, or may add to the pollutant in the water. Soil, if it contains more amount of nitrates, there are babies who grow have methanoglobinemia. So it can pollute water, it can pollute atmosphere. So we have to have some structure for that. For example, as I told, there is oxidation of urea to nitrate. If we can slow down that or change that, probably we can have it. So there are some neem coated urea, they are talking NCU. Neem is an antibiotic. So when it's put with fertilizer, the aerobic transformation will be decreased. Next. So we have to have more nitrogen use efficiency, use for more amount of crop production, and with less disruption to the soil condition. Next. And some commitment and constraints. We are in the policy of that is COP26 recently had happened in Glasgow in UK. So there are some commitment that emission will have to be decreased by 45%. There will be Herculean task, but we have to do it for sustenance. Then more energy from non-renewable sources, it should be curtailed. So you have to have some renewable energy like wind power, solar power, electric power, like that. Then minimum use of fossil fuel related compounds, and cutting the total production of greenhouse gas by 1 billion ton in the world. Next. So there are every possibility that these gases are being increased, and we have to take care from now itself. Next. Some inconvenient truth. See, when there are more rain, say for example, the western part of Rajasthan, Jaisalmer, they don't have very good, precipitation. But for 2-3 years, we must say because of climate change, the area is inundated with water, where eastern part of the state is not having any water. So this is another aspect of climate change. So there is a chance that the area which were deprived of water will not get more water. Next. But overall, it is negative. 9 out of 10 is negative. Next.
transferring mitigation benefit to the farmers. Farmers are the most affected by greenhouse gases. As I told, they do not have any much role to add to the atmosphere of the greenhouse gases, but they are most affected. If there is a drought, if you go to the western part of the state, Bakura, Purulia, Midnapur, people, farmers totally depend on monsoon. This year there was no rain. The rain after showing of planting of rice. This is the effect of climate change. So if there is more rain in that place, they will benefit. So this erratic happening will help the people who are deprived of many things. Okay? There are some steps to be taken, some policies to be formulated to take care of this catastrophe. So we have to grow crops as per the environmental requirement and environmental ability. Where there is no water, we cannot grow rice. So we have to be little methodological to do agriculture. You cannot exploit the natural resources like water, fertilizer, air, and energy to the maximum extent. Next. So there will be natural farming, zero village farming, and zero budget farming. I am against all these things. I am putting before you. Now, if you are told to produce 350 million ton in next 20 years, you cannot take organic manure, organic product or zero budget product. That is human try that is organically produced. But if you go for organic farming for rice and wheat, will be hungry in few years. So this is possible for some selected crops, some medicinal crops, aromatic crops. For that matter, say fragrant rose, not for rice and wheat. Next. These are some of the situation in some farms. Next. Then dragon fruits is growing in deserts like Jaisalmer and Ranthambore. Now this is an equation saying that if there is 100 kg fertilizer is being used, produced, 94% is used. Crop takes 47%. Ultimately, harvested is 35%. Nitrogen keeping the food is 26%. And ultimately, nitrogen consumed by human being is 14% only. So out of 100, we are taking only 14. Next. Next. And if you talk about the nitrogen produced and consumed at the fine and storing it in the plant, this will be negative situation somewhere. 2 leading to only 4. Next. I was telling about that if you put 100 kilo nitrogen, only 30 kilos is taken by plant. 70% will be go waste. So we have to take care of that. So all the elements, if you put 100 kg of zinc, only 2% will be used, other will be freeze. So we have to very methodological in terms of using fertilizer and other resources. So we take care of 4 R: right source, right rate, right time, and right place. Yes. And there are many ways to curtail the loss of the very costly fertilizer nowadays. Yes. So I told that no tillage or level measuring, these are some of the methods. As I told repeatedly that we have to go for renewable energy, not fossil fuel based energy. Then integrated crop management or pesticide management. We produce huge of pesticide in the soil. And you know that is being degraded in 100 years. There are many pesticides, this will be intact in the soil, will not be destroyed. Now there are technology like nanotechnology. If you make a nanopesticide, it will aim at the insect. It will go to the gut and destroy the insect without spoiling the soil. Similar fertilizer, we put 100 kg, in that way you can put 500 grams or less than 500 grams. That will be sufficient for 1 hectare of land. So nanotechnology is another one.
There are 5 M's for resilient agriculture. That is market, monsoon, mechanization, management, and mainstreaming. So we have to take care of these structures. In final words, we can have a farm building like foresee the stress, adapt the stress, respond to the stress, mitigate the stress, and build capacity to manage the stress in terms of climate, excess. Yes. Yes. So it is the developed countries which are putting much of greenhouse gas in the atmosphere, and in the developing and underdeveloped, they have little role to play in terms of load of greenhouse gases. Yes. So climate is most important determinant of soil health and crop production. In the soil, we lead to climate change and suffer from the consequences when it is not being utilized properly. Then managing soil can help mitigate and adapt the condition to the externalities. Then you have to manage the natural resources methodologically, and student scientists, farmers need to be equipped with new skill and tools. And I think about nanotechnology, biotechnology. You see, there was a time when farmers in Maharashtra, they used to commit suicides because they used to take money from the landlords doing cotton, and there was a boll destroying 100% ball of cotton. Now, genetically modified material variety, they do not have any threat to the insect. So they are very happy with that. So that is another way of modifying the gene and tailoring the genes for a good variety. So I will not take much time. This is the last slide. And before that, if you have any question, one or two I can answer that, if Madam permits. আচ্ছা তুমি চুলটাতে হাত তুললে না Okay, if not, I think probably I have not done a good job. There must have been some question. I've been teaching for the last 35 years, so I have seen many types of students. আমাদের টিচার ছিলেন, তিনি মজা করে বলতেন ফার্স্ট বেঞ্চে যারা চুপ থাকতো বা লাস্ট বেঞ্চে চুপ থাকতো, তুলে বলতেন তুমি বুঝতে পেরেছো? উনি বলতেন যে তুমি চুপ করে আছো, তার মানে অর্থ হচ্ছে তুমি সবই বুঝে গেছো, আবার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ছে তুমি কিচ্ছু বোঝো। So keeping silent in an audience, particularly the students, if you don't have any interest with the teacher, it seems that you have learned everything, but the next moment it feels that you have not listened anything and you have not captured anything. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Very much, sir. The ongoing climate change, this was a really important talk, and I'm sure the students have been inspired and have learned something. Take home message. Next, we have Anindita Day speaking on sustaining hope in uncertain times, value of positivity in life, workshop on art of living. Very important for everybody in the ongoing days. Thank you. So, hello, dear students. Good morning. This is Anindita Dey, Assistant Professor, Department of Education, JIS University. I'm also a newcomer like you. I'm working here since last 2 months. Also, this is my first session on a platform like this, so I hope you will cooperate with me. Also, I would really appreciate if you please interact with me during the session. So, let's begin. The topic of
My session is how to stay positive in negative situation, how to survive in a hopeless world. So to begin with, everyone has moments when they feel completely hopeless, and it's quite common among college students as well. Because the stress that comes with academia, including financial pressure, the pressure to get a good job after college, relationship issues, all these problems sometimes make us feel miserable. These problems sometimes make us feel hopeless about life. But you see, hopelessness, it is a very serious disease. It can lead to severe depression. It can even lead to suicidal thoughts. When we feel hopeless, we lose faith in ourselves. And this lack of confidence and negative self-talk sometimes make us feel miserable and also ruin our future prospects. So it is important to learn how to stay positive in negative situations. I know that a lot of things have been changed since last 2 years. We all are fighting with COVID-19 and things are not like before. And therefore, it is not unnatural if you feel like you are living in a dark world. And also, apart from COVID-19, there are other issues. There is climate change, global warming, social inequality, gender inequality, toxic religious ideologies, dirty politics, hunger, poverty, unemployment, and last but not the least, the relentless fight on social media over trivial issues. So we see that all these things are happening around us. So it's not unnatural if we feel like we are living in a negative world. Also, nowadays we have many tools to communicate with each other. We have Facebook, WhatsApp, Snapchat, Skype, and whatnot. Yet sometimes we feel disconnected. And the COVID-19 crisis has amplified this sense of hopelessness in many. So the question is how to find positivity. How can we regain our emotional strength so that we can survive in a hopeless world? How to live joyfully. So the objective of this session is that I want to enable you to hope again by looking at the world with fresh eyes. And I'm going to do that by telling you a number of stories that you might have heard as a child, but by lending new meanings to already known stories. So hopelessness emerges when we feel like the world is not offering us what we deserve, when we feel like the world is denying us of opportunities. And you see, life is not a bed of roses. And the best and worst part about life is that life is uncertain, unpredictable. You never know what's going to happen in the next moment. And life is not smooth. Life continuously challenges us with new threats. But if we feel hopeless, if we lose faith in ourselves, what happens is that we get scared by challenges and threats. We feel weak. We feel like we have no physical and emotional strength left. And sometimes we feel that we are all alone, there is no one to help us. And some of us even have abandonment issues. We feel like যে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে এরকম আমরা অনেক সময় আমাদের মনে হয় এবং জীবনের সব ফেজে আমাদের এরকম মনে হতে পারে কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফ বিশেষ করে কলেজ লাইফ এটা জীবনের খুব ক্রুশিয়াল একটা সময় কারণ 18 থেকে 25 এই বয়সটা এই বয়সে জীবনের গ্রাফ প্রচুর ওঠানামা করে প্রচুর কিছু চেঞ্জেস হয় এবং যেটা হয় যে
অনেক সময় আমরা ভুল ডিসিশন নিয়ে ফেলি, সেই কারণে আমাদের ভুল কনসিকোয়েন্স ফেস করতে হয়। এবং যখন আমরা যেটা এক্সপেক্ট করছি সেটা হচ্ছে না আমাদের সাথে, তখন কি হয় যে আমরা নেগেটিভ ফিল করি, অনেক সময় আমরা ডিপ্রেশনে চলে যাই, তাই তো? সো লেট মি রিভিউ টু এক্সাম্পলস। ধরো রাহুল আর রোহিত, দুই বন্ধু, তোমাদের থেকে একটু বড়, তোমরা সবে কলেজ জয়েন করেছো, ওদের বিটেক কমপ্লিট হয়েছে এবং ওরা দুজনেই চাকরির চেষ্টা করছে, দুজনেই ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তো রাহুল 3বার ইন্টারভিউ দিয়েছে, কিন্তু 3বারই হি গট রিজেক্টেড। এইবার থার্ড রিজেকশনের পর রাহুল ভাবছে যে এইসব ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশন নেওয়া, এত টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল ইন করা, এসব তো বেকার, কারণ এমনি এখনকার দিনে চাকরি বাকরি পাওয়া যায় না, তার মধ্যে আমার কোনো কানেকশনও নেই, আমার দ্বারা হবে না। তো রাহুল কি করছে, রাহুল নিজের উপর থেকে হাল ছেড়ে দিচ্ছে এবং ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে যে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার বা নিজেকে যেভাবে তৈরি করা দরকার, রাহুল সেটা করছে না, রাহুল সেই মোটিভেশনটাই পাচ্ছে না। রাহুল মনে করছে যে এসব করে কি হবে, এমনিও পাবো না চাকরি, অমনিও পাবো না, তো কাইন্ড অফ হি ইজ গিভিং আপ অন হিমসেলফ। অন্যদিকে রাহুলের বন্ধু রোহিত, রোহিতও 3বার ইন্টারভিউ দিয়েছে এবং 3বারই রিজেক্টেড হয়েছে, বাট he is not ready to give up on himself. He has a notebook, and after each interview he writes down the faults that he has made during the interview, and also he analyzes how his performance can be better. So the difference here is that unlike Rahul, Rohit is not ready to give up on himself. Though he is facing negative situations, he is consistent, he is focused, and he is confident about himself. Rohit মনে করে যে ঠিক আছে, 3বার ফেল করেছি, তাতে কি হয়েছে, হয়তো আমার প্রিপারেশনটা ঠিকঠাক হয়নি, আমি আরো ভালো করে পড়বো, তাহলে একদিন না একদিন আমি ঠিক জব পাবো। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিচুয়েশনটা কিন্তু একই, the situation that they are facing is similar, but their response is different, and this different response makes us who we are. কারণ রাহুল হোপলেস হয়ে আর ইন্টারভিউ দিচ্ছে না বা প্রিপারেশন নিচ্ছে না, তো এইরকম অ্যাটিটিউড নিয়ে রাহুল যদি চলে, তাহলে রাহুলের পক্ষে জব পাওয়াটা কতটা টাফ হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি অ্যাপারেন্টলি রিজেকশন ফেস করেও তুমি নিজের উপর ফোকাসড থাকতে পারো, তাহলে কিন্তু sooner or later you will get what you want. আচ্ছা, আরেকটা উদাহরণ দিই। ধরো Rahul has a girlfriend whose name is Sonia, and Rohit has a girlfriend whose name is Tanya. ঠিক আছে? So one day Rahul comes to know that Sonia is cheating on him. So of course he is very sad, he feels betrayed, he feels heartbroken. So Rahul কি করলো? He goes to Sonia's house, humiliates her, abuses her, creates a toxic situation, and then leaves, and then he breaks up with Sonia. All right, this is one response to a situation like this. On the other hand, Rohit has also come to know that his girlfriend Tanya is cheating on him. Now Rohit also feels sad and betrayed and heartbroken, কারণ আলটিমেটলি যেটা ওরা দুজনেই ফেস করছে সেটা তো খুব একটা ভালো সিচুয়েশন না। So of course Rohit is also feeling sad and he cries a lot, but then he calms his nerves and he decides that he will end this relationship, and he does that, but without creating any kind of toxic situation, without disrespecting the woman whom he loved once. So once again we can see that the situation is identical, but their response is different. And whose response is more graceful here? What do you think? Second one, right? So what we can see is that you cannot avoid negative situations. তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন, জীবন পুরোপুরি স্মুথ কোনোদিন হবে না। So this is not in your hand. You want something from life, life will offer you the exact opposite. But what you can do is that you can choose your response. You cannot avoid a negative situation, but you can choose your response, and in your response lies your power. So let me tell you some stories from Indian mythology to understand this. So we know
Indian mythologies are sacred stories of ancient cultures transmitted over generations. But what we don't know is that in Ramayana, Mahabharata, and in Puranas, there are a number of stories that talk about hope and hopelessness. We all have heard these stories, but we have not thought like this before. That is why we could not get the inner meaning. So, তোমরা সবাই রামায়ণের বেসিক স্টোরি লাইন জানো? হ্যাঁ, সবাই জানো তো? ওকে, সো রাম রাজা হতে চলেছেন, সবাই ভীষণ খুশি, অযোধ্যায় সেলিব্রেশন চলছে। সেই সময় কইকেয়ী এসে রামকে বললেন যে রাম, তুমি রাজা হতে পারবে না, কারণ দশরথ আমাকে প্রমিস করেছে যে আমার ছেলে ভরত রাজা হবে। তো তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে 14 বছরের জন্য বনে যেতে হবে। জাস্ট ইমাজিন, এক মুহূর্তের মধ্যে জীবন পুরোপুরি পাল্টে গেল। এবার ধরো তোমার সাথে যদি এরকমটা হয়, তুমি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করবে? ধরো ইউ বিলং টু আ ভেরি ভেরি রিচ ফ্যামিলি, এবং তুমি জানো যে উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার বাবার 2টো বাংলো, 4টে BMW, সব ব্যাংক ব্যালেন্স, সবকিছু তুমি পাবে। এবার ওয়ান ফাইন মর্নিং তুমি ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলে যে কোনো কারণ ছাড়াই তোমাকে ডিসওন করা হয়েছে, and not only that, you are thrown into jail for 14 years without any fault of your own. So how you are going to react? Of course you are going to shout, you are going to scream, you are going to blame others, you are going to curse those who have made this plan against you. That's how you are going to react. This is normal human response. And you know what? Lakshman was like us. Okay, so when Lakshman comes to know about the very incident, he expresses his anger, frustration, bitterness. So he says that Koikeyi is an evil woman and she has no right to survive in this world. He also says that Dasharath has lost his mind because of the influence of his beautiful wife, and he is going to revolt against him. Not only that, he says that Bharat is a power-hungry person and he is behind all this. And when Bharat comes to Ayodhya, then Bharat also reacts. He says, he tells Koikeyi that I wish I could kill you, but then that would make me a sinner. Even when Bharat's brother Shatrughna, when he comes to know that Manthara is behind all this, he keeps Manthara. So we can see that Lakshman, Bharat, and Shatrughna, they are expressing their anger, their bitterness, their frustration in the moment of crisis. But who is the worst victim of this situation? Ram. Ram হতে চলেছিলেন রাজা, কিন্তু তাকে হতে হচ্ছে বনবাসী। So what is his response to this? He chooses not to react at all. Unlike his 3 brothers, he doesn't disrespect his stepmother Koikeyi. রাম কিন্তু কৈকেয়ী সম্পর্কে একটাও খারাপ কথা বললেন না, তাই তো? রাম কিন্তু বড়দের ডিসরেসপেক্ট করলেন না। So what we can see is that লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ওরা অনেকটা আমাদের মতো। আমরা যেমন একটুখানি ঝামেলায় পড়লি আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকি, নিজেদের রাগ দেখাতে থাকি, ওরা অনেকটা আমাদের মতো, কিন্তু রাম ইজ ডিফারেন্ট। এবার through these stories, actually the tailor is trying to explain what the graceful reaction to hopelessness is. Also at the same time he is presenting more common human response to crisis. তো মহাকাব্যের লেখক জানেন যে আমরা সাধারণ মানুষরা কেমন, সেই জন্য লক্ষণের মতো চরিত্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে যার সাথে আমরা নিজেদের রিলেট করতে পারি। কিন্তু at the same time আমাদের দেখানো হচ্ছে যে this is the ideal response, this is the graceful response, we should be like this, but actually we are like this, তাই তো? Also hopelessness has different effects on different people. So যদি আমরা মহাভারতে যাই আমরা দেখতে পাবো যে পাণ্ডবদেরও কিন্তু বনে পাঠানো হয়েছিল, আর এদিকে রামায়ণে আমরা দেখি যে রামকে বনে যেতে হয়েছিল। কিন্তু ডিফারেন্সটা এখানে যে
দুপক্ষই কিন্তু সেম সিচুয়েশন ফেস করছে, কিন্তু আমরা পাণ্ডবদের দেখতে পাচ্ছি পাণ্ডবরা সবসময় রাগারাগি করছে, ওরা খুব ফ্রাস্ট্রেটেড, ওরা কৌরবদের গালাগালি দিচ্ছে, ওরা মানে যে সিচুয়েশনটা ওদের ফেস করতে হচ্ছে সেটা নিয়ে ওরা হ্যাপি নয়। কিন্তু রামও কিন্তু 14 বছর বনে কাটিয়েছেন, কিন্তু রামকে আমরা কখনো দেখি না যে তার পরিবারের বিরুদ্ধে রাম কখনো কোনো খারাপ কথা বলছেন বা কাউকে হিউমিলিয়েট করছেন বা কাউকে অসম্মান করছেন। And speaking of Mahabharata, we all know about Draupadi's Vastraharan episode, right? So she was gambled away by her husbands and she was publicly molested. So after facing this traumatizing incident, Draupadi transforms herself into an angry person. She vows that she will not tie her hair until she can wash her hair with the blood of the Kauravas. And the scene in Mahabharata where Bhim kills Dushashan, drinks his blood and washes Draupadi's hair with Dushashan's blood. This is a very violent scene. And the image of Draupadi with unbound hair, this is a very violent image, reminding us of goddess Kali. So Draupadi is full of revenge. She is like, those who made me feel hopeless, I'm going to do the same to them. আমার সর্বনাশ করেছিস, তোদেরও 12টা বাজাবো। So Draupadi is full of revenge, and revenge in this case manifests as hope. And Draupadi thinks that only revenge can end her sense of pain and hopelessness. But if you look at Ramayana, Sita has no fantasy of revenge. But অনেক সময় কি হয়, the narrators, they glamorize revenge in their respective narratives. And we don't like characters who are calm and quiet. Generally, we like characters, you know, who are full of revenge. যারা সবসময় লম্পঝম্প করছে, একটু violent, আমরা সাধারণত এরকম চরিত্রদের প্রতি attracted হই। And Sita seems to be boring when compared to Draupadi, with no unbound hair, no eyes flashing fire, no fiery dialogues. Sita Shantashishto me. And when Ram abandons her, Sita finds herself alone in the forest. She is alone. She is in the advanced stage of her pregnancy. It is not that for the first time she is facing a crisis. She was previously kidnapped by Ravan. But at that time, she had the hope that Ram is going to rescue her. But this time, Ram himself has abandoned her. So how would you feel if your loved one abandons you? এখনো কিন্তু এই 2022 সালে অনেক মহিলাকে একই রকমের সিচুয়েশন ফেস করতে হয়। কিন্তু what do you think? What is the narrator trying to tell us through this story? So if Draupadi's response to hopelessness is anger and revenge, Sita's power lies in her acceptance. Now, Valmiki tells us that Sita is the daughter of Janak. Now, who is Janak? Janak is a very wise man. Janak is known for his scholarly ambitions. So, this is a code actually. By calling Sita the daughter of Janak, the tailor is suggesting that Sita is the daughter of a wise man, and therefore her response to crisis is going to be based on wisdom. But in contrast to this, Draupadi is raw and elemental. She is born of fire. Draupadi Agnikonna. Draupadiর কোনো শৈশব নেই, কিন্তু সীতার শৈশব আছে. Sita is born of earth, and Sita is raised by a wise man. So Draupadi's reaction is more like us, and that is why most of us like Draupadi more than Sita. But here, through Sita, the epic writer is trying to set an example of what an absolutely graceful situation to hopelessness is. Now, if I had to imagine Sita's state of mind when she was abandoned by Ram, I would visualize it like this. At first, she's shocked. She's in pain. She's hurt. She feels betrayed because she loved Ram and Ram has abandoned her like this. But she doesn't
ever disrespect Ram. রাম সম্পর্কে সীতা কিন্তু কখনো কোনোদিন কোনো খারাপ কথা বলেন না। এবং then she realizes that she is not alone. তার মধ্যে দুটো প্রাণ বড় হচ্ছে, সেই জন্য she will have to survive. And তুমি apparently শান্তশিষ্ট, তার মানে এটা নয় যে সারা দুনিয়া তোমাকে এক্সপ্লয়েট করবে। It's not like that. সীতা is full of dignity. রাম সীতাকে ত্যাগ করার পরে সীতা কিন্তু কোনোদিন রামের কাছে ফিরে যাননি বা কোনো কিছু সাহায্য চাননি। একজন প্রাউড সিঙ্গেল মাদার হিসাবে নিজের সন্তানদের কিন্তু উনি একা বড় করেছিলেন। অলসো রামায়ণের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই যে রাম সীতাকে বলছেন, I want to take you back and I know that you are pure. I have no doubt about you. But the thing is, the people of Ayodhya, they have doubts regarding your purity. So please go for another fire test. So Sita ki করলেন, Sita ki রাজি হলেন না, she opts for পাতাল প্রবেশ। And Sita's পাতাল প্রবেশ, this is a bold rejection of patriarchy. So to be apparently calm and quiet, that doesn't mean যে সবার সব কথা তোমাকে মানতে হবে এবং তোমাকে দুনিয়া এক্সপ্লয়েট করবে। It's not like that. But ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন কোনো একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে তুমি যাচ্ছ, তুমি নিজের বোধ বুদ্ধি না হারিয়েও তুমি খুব গ্রেসফুলি ভীষণ ডিগনিটির সঙ্গে তুমি ক্রাইসিসটা হ্যান্ডেল করতে পারো, তোমার মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। So if we look at Mahabharata, Krishna is another hopeless, another helpless character. Why? Because he is the most powerful man and he is politically wise, we know, but yet he cannot stop the great battle of Kurukshetra. কৌরব এবং পাণ্ডবদের উনি কনভিন্স করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা একে অন্যের সঙ্গে সন্ধি করতে চাননি। সো দিস ইজ অ্যানাদার কোট। এখানে ন্যারেটর এটাই বলতে চাইছেন যে there is no escape from hopelessness. Even for the divine, we have to submit to the tough realities of life. Not everything is in our control. And কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়া থেকে কৃষ্ণ আটকাতে পারেনি। শুধু সেটাই নয়, তার নিজের মানুষরা, যাদবরা, তারাও খুব তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি মারপিট করতে শুরু করলো এবং একে অন্যকে মারতে লাগলো। এবং কৃষ্ণের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল? কৃষ্ণ বনের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, হঠাৎ করে একজন শিকারীর তীর এসে লাগলো তার শরীরে, তাকে কোনো বন্য প্রাণী ভেবে তার দিকে তীর মারা হয়েছে এবং কৃষ্ণ মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে কৃষ্ণ তার বন্ধু, এক খুব কাছের বন্ধুকে কিছু কথা বলেছিলেন, যেগুলোর সাথে অনেকটা ভগবত গীতার মিল পাওয়া যায়, বাট লেটস নট গেট ইনটু দিস, দ্যাট উইল বি টু হেভি। কিন্তু যেটা এখানে দেখার সেটা হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি আমরা মনে করি যে রামায়ণ এবং মহাভারতের এন্ডিং খুব গ্লোরিয়াস, খুব গ্ল্যামারাস, কারণ দুটো ক্ষেত্রেই দেখছি দুটো গ্র্যান্ড ব্যাটল এবং উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয়। তো অ্যাপারেন্টলি আমাদের মনে হতেই পারে যে এন্ডিং খুব গ্ল্যামারাস, কিন্তু যুদ্ধ কি কখনো গ্ল্যামারাস হতে পারে? যুদ্ধ মানে মৃত্যু, যুদ্ধ মানে ধ্বংস, তাহলে মৃত্যু বা ধ্বংস কি করে গ্ল্যামারাস হবে? কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা দেখার সেটা হচ্ছে যে এইরকম চরম ক্রাইসিসের মধ্যেও রাম, সীতা বা কৃষ্ণ এরা কিভাবে ক্রাইসিস হ্যান্ডেল করছেন। তাদের কিন্তু কমন সেন্স হারিয়ে যায়নি, তাদের কিন্তু বোধ বুদ্ধি লোপ পায়নি, তারা কিন্তু খুব শান্তভাবে তারা ক্রাইসিস হ্যান্ডেল করছেন। Even in the moment of crisis, they are visualized as calm and graceful. So, what is the source of hopelessness? We humans, we have the faculty of imagination. We always imagine a better life. We are not happy with what we have. আমাদের যা আছে আমরা তা নিয়ে খুশি নই, আমাদের আরো চাই, আরো চাই এবং আরো চাই। আমরা ছোটবেলা থেকে এইভাবেই প্রোগ্রাম হয়েছি যে যা আছে that is not enough, আমাদের আরো অনেক কিছু চাই। And we keep thinking about an alternative reality. And this is the source of both our creativity and our stress. So, আমরা ছোটবেলা থেকে এইভাবে প্রোগ্রাম হয়ে এসেছি যে যা আছে তার জন্য আমরা দুনিয়ার কাছে গ্রেটফুল থাকবো না, বরং যা নেই আমরা সেইটা নিয়ে ভাবতে থাকবো এবং নিজেদের মধ্যে স্ট্রেস তৈরি করবো।
তো হয়তো কোথাও গিয়ে এই প্রোগ্রামিংটা আমাদের চেঞ্জ করা দরকার। তো আবার একটুখানি মহাকাব্যে ফিরে যাই। তো উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বনবাসের কথা উল্লেখ আছে। রাম যান বনবাসে, পাণ্ডবরাও যায় বনবাসে। তো আমি যেটা বলছিলাম যে রাম কখনো কমপ্লেন করেন না। হি ইজ কাম এন্ড ট্রাঙ্কুইল ইভেন ইন দ্য ফরেস্ট, হি ইজ নট অ্যাংরি। কিন্তু পাণ্ডবরা সব সময় দে আর অ্যাংরি, বিটার, দে আর ফ্রাস্ট্রেটেড, দে আর কমপ্লেনিং। সো একদিন যুধিষ্ঠির যান মার্কণ্ডেয় মুনির সাথে দেখা করতে। ঠিক আছে, মার্কণ্ডেয় হচ্ছেন খুব জ্ঞানী একজন ঋষি। তো মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলে যে বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার সাথে যা হয়েছে তুমি তো নিজে বাবা ইনভাইট করেছো সেগুলো। তোমাকে কে বলেছিল পাশা খেতে, কে বলেছিল নিজের বউকে নিজের ভাইকে বাজি রাখতে? তো তোমার সাথে যা হয়েছে তার জন্য তুমিই দায়ী, এবং এখন তুমি এইভাবে রিঅ্যাক্ট করছো, তুমি কমপ্লেন করছো। কিন্তু অন্যদিকে দেখো, রামকেও কিন্তু বলে যেতে হয়েছিল এবং রামের কোনো দোষ ছিল না, তিনি হয়েছিলেন নোংরা রাজনীতির শিকার। কিন্তু রাম কিভাবে সিচুয়েশনটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন? হি নেভার কমপ্লেন্ড। So this brings us the idea that everybody faces crisis, but we do not handle crisis in the same way. And এখনকার দিনে যেটা হচ্ছে, everyone is selling hope. Hope একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। আইফোন কোম্পানি কি বলছে যে যদি তুমি এই ফোনটা কেনো, আমাদের যে ক্যামেরার ফিচার্স আছে, দিস উইল চেঞ্জ ইউর লাইফ। তুমি যদি এই ক্যামেরায় ছবি তুলে ডিপি করো, তোমার জীবনটাই পাল্টে যাবে। ক্রাশ এক্সপ্লেনেশন অ্যাভেলেবল। আচ্ছা, তারপর যারা ডিওড্রেন্ট বা পারফিউম তৈরি করে, তারা কি বলছে যে ইউজ দিস এন্ড দ্য অপোজিট সেক্স উইল বি অ্যাট্রাক্টেড টু ইউ। তাই তো? তো সবাই জানে আমাদের কোথায় কোথায় ইনসিকিউরিটি, এবং সেই জন্যই হোপ এখন একটা প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। এভরিওয়ান ইজ সেলিং হোপ, এন্ড we are never told that the world is good here and now. আমাদের কেউ কখনো এটা শেখায়নি যে আমাদের যা আছে সেটাই এনাফ। আমাদের সবসময় এটাই শেখানো হয়েছে যে যেটা নেই সেটা নিয়ে ভাবতে থাকো, যেটা আছে সেটা নিয়ে ভেবো না। And you know what? Things can actually get bad in the land of abundance. ধরো তোমার যা যা স্বপ্ন আছে, you have got everything, তুমি সব পেয়ে গেছো। You have a good job, you are married to the love of your life, you have a perfect life. Just imagine for a moment. তো কিছু সময়ের জন্য you are going to enjoy this, but then you know what will happen? You will get bored of it, because we love challenges, we love obstacles. জীবন যদি পুরো স্মুথ হয়ে যায়, কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, কোনো অবস্টাকল নেই, কিচ্ছু নেই, তখন কি হবে? আমাদের ভীষণ বোরিং লাগবে, মোনোটোনাস লাগবে, আমাদের ভালো লাগবে না সেই জীবনটা। সেই জন্যই যে সব পেয়ে যায় তার থেকে অভাগা আর কেউ হয় না। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে what is in our control? Can we control the outside world or the inside world? So suppose you want to be a writer, এবং বড় বড় পাবলিশাররা কেউ তোমার বই ছাপাতে রাজি নয়। তুমি যদি হতাশ হয়ে লেখা ছেড়ে দাও, দ্যাট ইজ নট রাইট, কারণ প্রথমেই পেঙ্গুইন তোমার লেখা ছাপাবে না। তো তোমাকে সেই সিচুয়েশনটার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। তুমি চাকরি পেতে চাও, বারবার তুমি ইন্টারভিউতে রিজেক্টেড হচ্ছ, তার জন্য তুমি যদি হতাশ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দাও, দ্যাট ইজ নট রাইট। তোমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে, সিচুয়েশন যতই কঠিন হোক না কেন, তোমাকে কঠিন সিচুয়েশনে পজিটিভ থেকে নিজের সেরাটা দিতে হবে, তাহলেই কিন্তু তুমি জিততে পারবে। So the bottom line is that we cannot avoid bad situation, but we can control our response, we can choose our response. সেটা কিন্তু আমাদের হাতেই আছে। আর যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি সবকিছু পেয়ে যাই, জীবন প্রচন্ড বোরিং হয়ে যাবে, কারণ আর কিছু অ্যাচিভ করার নেই। So abundance actually creates boredom, not contentment. We get irritated and we look for new challenge. যেমন ধরো উদাহরণ হিসেবে বলি, পুরাণে দেবতাদের আমরা দেখছি যে দেবতাদের সব আছে, দেবতারা স্বর্গে থাকে, নন্দন কাননে ঘোরাঘুরি করে। রবীন্দ্র সদন নন্দন নয়, কিন্তু স্বর্গের নন্দন কানন। আচ্ছা, যখন পারে সোমরস খায়, তো প্রচুর টাকা পয়সা সবকিছু ওদের আছে, আর কিচ্ছু অ্যাচিভ করার নেই।
এবার ওরা কি করছে, ওরা অপ্সরাদের সাথে টাইম স্পেন্ড করছে, আচ্ছা এমনি বসে আছে, কোনো কাজ নেই, তো দে আর গেটিং বোর্ড, কারণ ওদের আর কিছু অ্যাচিভ করার নেই। আবার রামায়ণে উই হিয়ার অফ আ বোর্ড কিং দশরথ, তো উনি নিজেকে এন্টারটেইন করার জন্য কি করলেন, শিকার করতে গেলেন। ভালো কথা, শিকার করতে গিয়ে পশু ভেবে একজন মানুষকে মেরে ফেললেন, শ্রবণ কুমার। তো তার অন্ধ মা বাবা দশরথকে অভিশাপ দিলেন যে তুমি আমাদের এত বড় ক্ষতি করলে, তো আমাদের একমাত্র ছেলেকে মেরে ফেললে, তোমাকেও এই একই সিচুয়েশন ফেস করতে হবে, তুমিও পুত্র শোকেই মরবে। এবং আমরা জানি যে দশরথের কি হয়েছিল। সুতরাং যখন আমাদের সবকিছু আমরা পেয়ে যাই, তখন আমরা নিজেদের ভুলভাল ভাবে এন্টারটেইন করার চেষ্টা করি, and negative actions have negative consequences. And one thing in this context, one thing that you need to remember is that abundance in the objective world doesn't mean abundance in the subjective world. What does it mean? Suppose you have a lot of money, কিন্তু সেটা তুমি বিরিয়ানি খেয়ে, আইফোন কিনে আর স্টারবাকস থেকেই নষ্ট করো, মানে সেটা নষ্ট করে না, স্পেন্ড করো, কিন্তু তোমার কখনো মনে হয় না যে দুটো অনাথ বাচ্চাকে একটু জামা কাপড় কিনে দিই, বা একটা এনজিওতে কিছু টাকা দিই, বা 10টা গরিব মানুষকে ডেকে খাওয়াই। নিজের জন্য খরচ করতেই পারো, তাতে অন্যায় কিছু নেই, কিন্তু তুমি নিজেকে ছাড়া আর কারোর কথা ভাবো না, দ্যাট ইজ রং। বা ধরো সামনে দুর্ভিক্ষ, তুমি 6 মাসের খাবার কিনে তুমি স্টোর করবে, তো তুমি দেখছো তোমার আশেপাশে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে, কিন্তু তুমি তাদের হেল্প করতে রাজি নও, কারণ তাতে তোমার স্টক কমে যাবে। So you are only thinking about yourself, you are not thinking about others. তো যদি আমরা এরকম হই, তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর টাকা থাকলেও আসলে আমরা খুব গরিব, তাই তো? In this context, have you heard about Kuber? Kuber is the lord of treasure. He is the wealthiest person of the universe. So in mythology, he is depicted as sitting beside Lord Shiva. Now this irony is very interesting because Shiva destroys hunger and Kuber is the god of wealth. Now this leads us to the question, what will make us happy? The end of desire or the fulfillment of desire? What will make us happy? So আজকে বাড়ি গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবে যে what will make us happy? The end of desire or the fulfillment of desire? So আবার একটু রামায়ণে যাই। So in Ramayana we can see that Ram has two forms, Ajodha Ram and Aranya Ram. So Ajodha Ram কে তিনি রাজা, তার প্রচুর টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি, তার কাছে সবকিছু আছে। অরণ্য রাম একজন সাধারণ বনবাসী, তিনি অত্যন্ত গরিব, ফলমূল খেয়ে বা হরিণ শিকার টিকার করে তার দিন কাটে। কিন্তু কবি বলছেন যে জীবনের এই দুটো ফেজে কিন্তু রামের পার্সোনালিটির কোনো চেঞ্জ হয়নি। হি ইজ কাম ইন দ্য সিটি and he is calm in the forest. He is happy with whatever he has and he is not insecure about losing it. So the lesson is that we will have to accept that things will not always go our way. We cannot control things entirely. We can create opportunities, but there will be always threats, and in our acceptance lies our power. So আরেকটা জাস্ট ছোট্ট গল্প বলবো মহাভারত থেকে। পাণ্ডবরা ছিলেন বনবাসী, এবার একদিন কৃষ্ণ গেলেন দ্রৌপদীর সাথে দেখা করতে। তো আমরা জানি যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সখা, প্লেটোনিক সখা। তো ভালো কথা, এবার পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর খাওয়া হয়ে গেছে সেই সময়, আর দ্রৌপদী ভীষণ ডিপ্রেসড আছেন। কেন ডিপ্রেসড আছেন? কারণটা খুব স্বাভাবিক কারণ, সেটা হচ্ছে তিনি আগে ছিলেন রানী, তার কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু এখন তিনি গরিব হাউসওয়াইফ। ইভেন বাড়িতে অতিথি এসেছে, তিনি তাকে খেতেও পর্যন্ত দিতে পারছেন না, তার ঘরে খাবার নেই। সো আমাদের ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে আমরা জানি যে ইন্ডিয়ান কালচারে অতিথিকে বলা হয় নারায়ণ, তাই তো? আর এখানে নারায়ণই অতিথি। এবার তাকে দ্রৌপদী খাবার দিতে পারছেন না, তখন দ্রৌপদী কৃষ্ণর দিকে একটা এমটি একটা প্লেট এগিয়ে দিলেন
ঠিক আছে? কৃষ্ণ দেখলেন সেই পাত্রের এক কোণে একদানা ভাত রয়েছে, উনি তাতেই খুশি। সো এখানে কৃষ্ণ focuses on what is present, not what is absent. Draupadi focuses on what is absent, not what is present. So এখানে আমরা দেখছি যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, and দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কিন্তু জীবনকে প্রভাবিত করে। সো গ্লাস অর্ধেক ভর্তি না অর্ধেক খালি, এটা আমরা কিভাবে দেখব সেটা নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। So it's important to have a positive outlook towards life. And abundance happens when we focus on what we have, and scarcity happens when we focus on what we don't have. In abundance, we enjoy the fact that we have managed to get a hospital bed. In scarcity, we mourn the fact that the hospital bed is in general ward. We have not booked a private cabin. So, চাওয়ার কোনো শেষ নেই, কিন্তু যখন সিচুয়েশন নিজের মনের মতো হবে না, তখন কমপ্লেন না করে যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি, that would make us happier and we will be able to lead a joyful life. So এখন আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ ফ্যামিলি নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এবং সিঙ্গেল চাইল্ড অনেক ফ্যামিলিতেই আছে। তো মা বাবারা অনেকটা এরকম বলেন যে আমার একটা মাত্র ছেলে বা একটা মাত্র মেয়ে, আমি ওদের পৃথিবীর সব সুখ এনে দেবো। নাও দিস ইজ a wrong approach. কেন রং? কারণ সেই বাচ্চাটার প্রোগ্রামিং এরকমই হয়ে যাচ্ছে যে আমি যখন যা চাইবো তাই পেয়ে যাব, কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর যখন দুনিয়াকে ফেস করতে হবে তখন বুঝতে পারবে যে দুনিয়াটা কিন্তু মা বাবার মতো নয়, যখনই যা চাইবো তখনই কিন্তু তা পাবো না। সো আমাদের নিজেদের ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, হার্টব্রেক এইগুলোর জন্যও প্রিপেয়ার করতে হবে, কারণ এগেন লাইফ ইজ নট অলওয়েজ স্মুথ। আমরা যখনই যা চাইবো তখনই আমরা তাই পাবো না। সো এতক্ষণে আমরা বুঝলাম যে staying calm in the moment of crisis, this is superpower. But how to do that? The question is how to do that. আমরা যদি ভাবি এবার থেকে যে না আমরা একদম যখন ক্রাইসিস হবে আমরা একদম ঠান্ডা থাকবো, আমরা রাগ করবো না, ভাবলেই কি করা যায়? করা যায় না অনেক সময়। সো রামায়ণে আমরা দেখলাম যে রাম calmly accepts his fate, but Lakshman gets angry and reacts. So here the storyteller is trying to create a narrative of conflict, and he has created two characters who approach life differently. So he knows a normal response, and therefore he has created someone like Lakshman who is like us. And then there is the refined response of Ram. So here Lakshman is Nara, the human who gets stressed in crisis, and Ram is Narayana, the divine potential located within humans who doesn't get stressed within the crisis. So now choice is ours. আমরা সাধারণ কমন অ্যাভারেজ মানুষ হয়েই থাকতে চাই, নাকি আমরা নিজেদের মধ্যে ডিভাইন পোটেনশিয়াল জাগাতে চাই? দ্যাট ইজ আপ টু আস। এন্ড ইউ নো হোয়াট, উত্তরপ্রদেশে একটা অনেক পুরনো মন্দির আছে, ইনফ্যাক্ট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট টেম্পলস অফ ইন্ডিয়া। তো সেখানে একটা খুব সুন্দর ইমেজ আছে, দুজন মানুষ কথোপকথন করছেন, একজনের দুটো হাত, একজনের চারটে হাত, একজন টিচার, একজন স্টুডেন্ট, ঠিক আছে? এবার একজন হচ্ছে নর, the student, আর একজন হচ্ছে নারায়ণা, the teacher. So the journey from human to divine, from Nara to Narayana is represented visually by this image. Now, as I said, choice is yours whether you want to be Nara or Narayana. তুমি সাধারণই থাকতে চাও নাকি তুমি নিজের ডিভাইন পোটেনশিয়ালকে জাগাতে চাও? That is completely up to you. Now, what is the difference between Nara and Narayana? So, তুমি যদি দেখো রামায়ণে, Ram is the Narayan. For him, there is no villain in the story, just people responding to a crisis, doing foolish things when their ego is hurt. And
Lakshman is like us. He is like a common human being. So for him, the world is full of mean and horrible people like Kuikei, like Ravan. So we can see the difference here. And hopelessness, আশাহীনতা অনেক রকমের হয়। কিরকম? এক নম্বর হচ্ছে যে অ্যাটাচমেন্ট হোপস। তো আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে বাকিরা আমাদের ভুলে গেছে, ও তো আমাকে বন্ধু বলেই ভালো না, আমি ওকে 4বার ফোন করেছিলাম, ও আমাকে একবারও ফোন করেনি, তার মানে তো আমি যতটা ওকে কেয়ার করি ও করে না। আমরা অনেক সময় এরকম করে ভাবি, এবং যখন আমরা এইভাবে ভাবি তখন কি হচ্ছে, আমাদের মধ্যে নেগেটিভ এনার্জি তৈরি হচ্ছে এবং সম্পর্ক মেনটেন করাটা will become difficult for us. Next is survival hopes. তো এক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমরা ভাবি যে ওর যখন প্রবলেম চলছিল আমি তো ওকে হেল্প করেছিলাম, কিন্তু আমার যখন প্রবলেম হলো আমি ওর হেল্প চাইলাম, ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তো আমরা এসব ভেবে নিজেদের ভিক্টিমাইজ করি and sometimes we feel rejected। এবং এতে কি হয়, এইভাবে যদি আমরা ভাবি আমাদের মধ্যে ট্রাস্ট ইস্যুস তৈরি হয়, আমরা অন্যদের সহজে ভরসা করতে পারি না, যে বাবা আগেরটা তো এরকম ছিল, এটাও এরকমই হবে, ভরসা করবো না, তাই তো? নেক্সট ইজ ল্যাক অফ ইন্সপিরেশন। ধরো তোমাকে অনেক, তোমার টাস্ক পেন্ডিং পড়ে আছে, তুমি জানো যে তোমাকে এগুলো করতে হবে, নইলে তুমি এক্সাম দিতে পারবে না, কিন্তু তোমার সকাল থেকে কিছু করতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ঘুম থেকে উঠেছো, উঠে একটুখানি নেটফ্লিক্স দেখলে, একটু ফেসবুক করলে, করে মনে হলো একটু বিরিয়ানি, একটু পিৎজা খাই, আনা হলো জোম্যাটো থেকে। তারপর ভাবলে আচ্ছা এবার একটু পড়ি, 10 মিনিট পড়ার পর মনে হলো আচ্ছা একটুখানি ইনস্টাগ্রামে একটু রিলস দেখবো, আচ্ছা তারপর ভাবলে আচ্ছা আরেকটু ঘুমিয়ে নি, ঘুম থেকে উঠে পড়বো। মানে তোমার ইচ্ছাই করছে না, তুমি মোটিভেটেড ফিল করছো না, তোমার ইউ আর ফিলিং ব্লকড এন্ড তোমার কাজ করতে ইচ্ছা করছে না, ইউ আর নট ফিলিং মেন্টালি স্টিমুলেটেড। তো আমাদের অনেকেরই এটা হয় যে সামনে প্রচুর কাজের পাহাড় পড়ে আছে কিন্তু কিচ্ছু করতে ইচ্ছা করছে না, সময় নষ্ট হচ্ছে। This is also one kind of hopelessness. Next is powerlessness. অনেক সময় আমরা মনে করি আচ্ছা আমার কথার তো কোনো দাম নেই, সবার কথার দাম আছে, আমার কথা তো কেউ শোনারই প্রয়োজন মনে করে না, আমাকে তো কেউ মানুষ বলেই ভাবে না, আমরা অনেক সময় এরকম ভাবি। So the feeling that you and your actions have no influence on others. তো এখান থেকে এই রকমের আশাহীনতা তৈরি হয়। নেক্সট ইজ অপ্রেশন। আমরা হয়তো অনেক সময় নিজেদের কাছের মানুষদের থেকে আঘাত পেয়েছি, সেইখান থেকে এক ধরনের আশাহীনতা তৈরি হয় এবং আমাদের ট্রাস্ট ইস্যুস তৈরি হয়। আমরা মানে ভাবি যে তাহলে বাকি মানুষরাও হয়তো এরকমই হবে, আমাদের কষ্ট দেবে, সেই জন্য আমরা নিজেকে বাকিদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। এইটা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। আর একটা হচ্ছে লিমিটেডনেস। সো অনেক সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার মধ্যে অনেক পটেনশিয়াল ধরো আছে, ইউ আর আ ট্যালেন্টেড পারসন, কিন্তু তুমি মনে করো যে না আমার দ্বারা তো কিছু হবে না, আর তুমি নিজেকে সবসময় অন্যের সাথে কম্পেয়ার করো। তুমি ভাবো আচ্ছা ও তো এত কিছু পারে, আমি তো পারি না, আমি গুড ফর নাথিং। তো তুমি নিজের সাথে কিভাবে কথা বলছো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি অন্যের সাথে কিভাবে কথা বলছো সেটা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তুমি নিজেকে কিভাবে দেখো, তোমার নিজের কাছে নিজের ইমেজ কি। তুমি নিজের সাথে যখন কথা বলো তার মধ্যে কি শুধুমাত্র ফিয়ার, ইনসিকিউরিটি, টেনশন, অ্যাংজাইটি এইসবই থাকে, নাকি তোমার নিজের মধ্যে কনফিডেন্স আছে যে তুমি যা চাও, তোমার যা স্বপ্ন, তুমি সেগুলো পূরণ করার ক্ষমতা রাখো। এটা কিন্তু জীবনে চলার পথে ভীষণ ম্যাটার করে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আশাহীনতা অনেক রকমের হয়। এবার আমি কয়েকটা ছোট্ট টিপস দেব, যেগুলো যদি তোমরা কিছুটা হলেও ফলো করতে পারো তাহলে হয়তো তোমরা লাইফে অনেক বেশি পজিটিভ থাকতে পারবে। সো এক নম্বর হচ্ছে যে when in crisis our body is conditioned to go into panic mode. Now this is called stress response. হঠাৎ করে কোনো ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের সামনে আমরা পড়লাম, কি হয় আমাদের হার্টবিট বেড়ে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, এগুলো আমাদের কিন্তু হয়। So this is an animal response designed by nature. So what should we do in such situation? এরকম সিচুয়েশনে আমরা কি করব?
আমাদের তো কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি যে কোনো একটা ক্রাইসিসের মধ্যে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রিয়াক্ট করতে হবে। রিয়াক্ট করো না, সেই সময় কিচ্ছু বলো না, জাস্ট পজ ফর আ মোমেন্ট অ্যান্ড 10 বার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নাও, ইনহেল অ্যান্ড এক্সহেল, দ্যাট উড হেল্প ইউ টু কাম ইউর নার্ভস, রাইট? সঙ্গে সঙ্গে রিয়াক্ট করো না, নিজেকে একটু সময় দাও, আগে নিজেকে ঠান্ডা করো। নেক্সট ইজ another way to get rid of negative emotions is to cry. It's okay to cry. কাঁদলে তুমি দুর্বল হয়ে যাবে না। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনি এই ধরনের কথাবার্তা শুনি যে মর্দ কো দর্দ নেই হোতা, men are not allowed to cry. Let me tell you, this is all nonsense. Even if you are a man, you are allowed to cry. Crying is good for health. A good cry is energizing. It doesn't make you weak. It's not like a cry for help or support. So it's like vomiting out poisoned food. It's like vomiting out toxic food. It's about cleansing your heart of all that troubles you, that burdens you. অনেক সময় দেখবে যে কোনো একটা ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েছো, কিছুটা কেঁদে নিলে, ঘরের দরজা বন্ধ করে 15 মিনিট কেঁদে নিলে দেখবে অনেক হালকা লাগবে। সেটা কিন্তু তোমাকে দুর্বল বানিয়ে দেয় না। Also, avoid unnecessary arguments and confrontations. এতে কি হয়, আমাদের প্রচুর পজিটিভ এনার্জি চলে যায়। কিরকম? ধরো তুমি কলেজ করছো, তুমি ভাবলে যে আজকে বাড়ি যাব, বাড়ি গিয়ে 3 ঘন্টা পড়বো, ভালো কথা। এইবার ক্লাস শেষ হওয়ার পর তুমি দেখলে যে দুই বন্ধুর প্রচন্ড তর্ক বেঁধেছে। কি নিয়ে তর্ক বেঁধেছে? যে সৌরভ ভালো নাকি ধোনি ভালো। একজন প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে সৌরভ ভালো ধোনি খারাপ, আর একজন বলছে না ধোনি ভালো সৌরভ খারাপ। এবার তুমি হচ্ছে গাঙ্গুলির ফ্যান, তো তুমি ভাবলে না এখানে তো তোমাকে একটা কিছু মানে স্ট্যান্ড নিতেই হবে, তাই তো, মান সম্মানের ব্যাপার। তো তুমিও তর্ক করা শুরু করলে এবং ঘন্টাখানেক তর্ক করার পর তুমি প্রমাণ করিয়ে দিলে যে সৌরভ ভালো ধোনি খারাপ। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইসব পয়েন্টলেস তর্কে সৌরভ বা ধোনি কারোরই কিছু যায় আসে না, এবং ভালো খারাপ এইসবের ডেফিনেশন গুলো ভীষণ আপেক্ষিক, কেউ ওইভাবে ভালো বা খারাপ হয় না। কিন্তু এতে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে তুমি তর্ক করে কলার তুলে তুমি বাড়ি গেলে যে হ্যাঁ বিশাল একটা কাজ করেছি, এরকম একটা ভাব নিয়ে। এইবার বাড়ি গিয়ে বইটা খোলার পরে 15 মিনিট পড়ার পর আর পাচ্ছি না, ঘুম আসছে। সেটা তো হবেই, সব পজিটিভ এনার্জি তো বেরিয়ে গেছে ওখানে, আর তো পড়ার মতো এনার্জিটা নেই, তাই না? তো আননেসেসারি তর্ক, ঝগড়া, কনফ্রন্টেশন যতটা পারো এড়িয়ে চলো। এবার তার মানে কি, ধরো এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে তোমাকে কনফ্রন্ট করতেই হবে, সেই সিচুয়েশনকে তুমি অ্যাভয়েড করবে সেটা না, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় তর্কাতর্কি এড়িয়ে চলো। তারপর স্মল টক, পিএনপিসি, এই জিনিসগুলো আমাদের পজিটিভ এনার্জি কিন্তু শুষে নেয়। তো এইসব থেকে দূরে থাকো। টক অ্যাবাউট বিগার থিংস। পাশের বাড়ির কার কি হলো জেনে তোমার কি হবে? কিচ্ছু লাভ নেই, তাই না? Also, as I was already saying, when you are facing a tough situation, you don't need to think about immediate solutions. Just pause for a moment. সঙ্গে সঙ্গে রিয়াক্ট করো না, কারণ আমরা যখন ক্রাইসিসের মধ্যে থাকি আমাদের ব্রেন কিন্তু ঠিকঠাক কাজ করে না। তো রাগের মাথায় আমরা যা কথা বলি বা যা প্রমিস করি তা কিন্তু আমরা মেনটেন করতে পারি না, কারণ আমাদের মাথাটা কাজই করছে না সেই সময়। সেই জন্য ইটস বেস্ট যে সেই সময় রিয়াক্ট করো না, পজ ফর আ মোমেন্ট। হ্যাঁ, ধরো তুমি কারোর উপরে প্রচন্ড রেগে আছো, তোমার বন্ধুর সাথে তোমার ঝগড়া হয়েছে, তুমি ভীষণ রেগে আছো, এবং অনেক সময় আমাদের এটা হয় যে প্রচন্ড রাগ হয়েছে, রাগটা যদি না ঝাড়তে পারি শান্তি পাবো না, কিছুতেই শান্তি পাবো না, তাই তো? যত চেষ্টা করছি ভুলে যাবো কিন্তু হচ্ছে না। রাগটা যদি আমাকে না দেখাতে পারি আমি পারছি না থাকতে, এরকম হয় আমাদের। তো যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে তাহলে কি করবে? ওকে গিয়ে বলবে যে এই ওই তাই, ওকে 4টে গালাগালি দিয়ে দেবে? কিন্তু তাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে মুখের কথা তীরের মতো, একবার যদি কথা বেরিয়ে যায় আর ফেরত নেওয়া যায় না, এবং তাতে যেটা হয় অনেক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্যাট, আর একটা অল্টারনেটিভ উপায় আছে, সেটা হচ্ছে রাইট ডাউন ইউর ইমোশনস, রাইট ডাউন হোয়াট ইউ আর ফিলিং অ্যান্ড রিভিজিট ইট লেটার। সঙ্গে সঙ্গে দেখো না, 4 দিন পরে দেখো, মাথা ঠান্ডা হওয়ার পর।
তখন দেখে মনে হয় আচ্ছা এসব আমি কি লিখেছি, কেন লিখেছিলাম, হাই আমি এইসব কথা ওকে বলতাম তাহলে তো সব শেষ হয়ে যেত, খেলা শেষ হয়ে যেত এতদিনে, ভাগ্যিস বলিনি। তো অন্য কারোর উপর রাগটা দেখালে আমাদের যতটা মানে আমরা রিলিফ পাই, অতটা না হলো তুমি যদি এই মানে পদ্ধতি এটা মেনে চলো, if you write down your emotions, তাহলে অনেকটা কিন্তু তুমি রিলিফ পাবে। and trust me, this helps us a lot. also এতদিন তুমি ফোকাস করেছো তোমার কি কি নেই তার উপরে তুমি ফোকাস করেছো, এবার একটু ফোকাসটা পাল্টানো যাক। so make a list of what you have and restrict it not just to material things. আমার একটা ল্যাপটপ আছে, একটা আইফোন আছে, একটা গাড়ি আছে, একটা বাইক আছে, ঠিক আছে এগুলো তুমি নোট ডাউন করো, তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু restrict it not just to material things but also the privileges you have, your family, your friends, your support system, your special skills. ধরো তুমি ছবি আঁকতে ভালোবাসো, তুমি খুব সুন্দর ছবি আঁকো বা তুমি খুব সুন্দর গান করো, so this is something special about you, এটা তো সবার মধ্যে থাকে না, so this is a blessing, right? তো এটাও লেখো। and তুমি জীবনে অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে চাও, তোমার অনেক স্বপ্ন আছে, তো next make a list of what you want to achieve in your life and make a plan of how to do that and act accordingly. কিন্তু কোন ইম্পসিবল টাস্ক নিজের উপরে ইম্পোজ করো না, যে ধরো তুমি লিখলে আমি আজ থেকে দিনে 18 ঘন্টা পড়াশোনা করব, নাও এটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব না, এটা মানে প্রত্যেকদিন 18 ঘন্টা পড়াশোনা করা, তুমি যদি চেষ্টা চরিত্র করে এক দুদিন করতেও পারো তুমি এটা মেনটেন করতে পারবে না। তো নিজের উপরে কোনো ইম্পসিবল টাস্ক ইম্পোজ করো না, কারণ সেটা ফুলফিল যখন তুমি করতে পারবে না তোমারই কনফিডেন্স লেভেলটা কমে যাবে। তো যেটা সম্ভব, তুমি তোমার নিজের ক্যাপাসিটি জানো, তোমার পক্ষে যেটা সম্ভব সেই রকমই টাস্ক নিজের উপরে করো। যেমন ধরো তুমি লিখলে যে আমি এবার থেকে দিনে 6 ঘন্টা পড়বো, 2 ঘন্টা এই সাবজেক্ট, 2 ঘন্টা এই সাবজেক্ট, 1 ঘন্টা অঙ্ক, 1 ঘন্টা ইংলিশ, ভালো কথা। তো যেটা সম্ভব সেই রকম ভাবে প্ল্যান করো and act accordingly. কিন্তু at the same time remember যে সব সময় কিন্তু তোমার প্ল্যান সাকসেসফুল হবে এমনটা নাও হতে পারে, অনেক সময় তোমার প্ল্যান ফেল করতে পারে, তো সেক্ষেত্রে কি করণীয়? হাল ছেড়ে দেওয়া নয়, প্ল্যান বি, তাই তো? সো প্ল্যান বি এর জন্য আমাদের রেডি থাকতে হবে। এন্ড যেমনই সিচুয়েশন হোক না কেন, ডোন্ট এভার গিভ আপ, ডোন্ট লুজ হোপ, ট্রাই হার্ডার, বিলিভ ইন ইয়োরসেলফ, বি কনফিডেন্ট এন্ড বি কনসিস্টেন্ট। তাছাড়া যদি সম্ভব হয় প্রত্যেকদিন একটা চেকলিস্ট বানাও যে পরের দিন আমি এইগুলো করব, আর সঙ্গে আরেকটা লিস্ট বানাও যে আমি আজকে যা যা আমার করার কথা ছিল আমি কি পুরোটা করতে পেরেছি, যদি না পেরে থাকি কেন পারিনি। আর টু ডু লিস্টে তুমি অবশ্যই সেই টাস্কগুলো অ্যাড করবে যেগুলো এসেনশিয়াল, যেমন 6 ঘন্টা পড়বো, 1 ঘন্টা এক্সারসাইজ করব, 8 ঘন্টা ঘর গোছাবো, এগুলো তো ঠিক আছে, এগুলো তোমাকে করতেই হবে, কিন্তু তাছাড়াও অ্যাড জয়ফুল থিংস অ্যাজ ওয়েল, যে আজকে বিরিয়ানি খাবো, বা আজকে একটু বন্ধুর সাথে সিসিডি যাবো, বা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখবো, বা নেটফ্লিক্সে আমার ফেভারিট সিরিজ দেখবো। তো যে জিনিসগুলো তোমাকে খুশি করে সেইগুলোও কিন্তু তুমি এখানে ইনক্লুড করো, শুধুমাত্র টাস্ক দিয়ে তোমার টু ডু লিস্ট ভরবে না, কারণ নিজেকে প্যাম্পার করাটাও ভীষণ দরকার। and small things matter in life, small joys are important. একটু ছোট্ট করে মহাভারতে যাই, সেটা হচ্ছে পাণ্ডবরা যখন বনবাসে ছিলেন দ্রৌপদী একদিন বায়না করলেন যে আমার পদ্ম ফুল চাই, ঠিক আছে, এবং সেটা যেমন তোমার পদ্ম না, একটা স্পেশাল লেকে স্পেশাল পদ্ম চাই। তো দ্রৌপদীর 5 স্বামীর মধ্যে ভীম দ্রৌপদীকে সব থেকে ভালোবাসতেন, তো ভীম সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন, বউ বায়না করেছে পদ্ম ফুল এনে দিতে হবে। তো স্মল থিংস ডু ম্যাটার ইন লাইফ। এবার তোমার জীবনে ভীম নাই থাকতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না, তুমি তোমার নিজের ভীম হতে পারো, ইউ ক্যান প্যাম্পার ইয়োরসেলফ, নিজেকে ভালোবাসো, নিজের ছোট ছোট ইচ্ছা বাসনা যা আছে সেগুলো পূরণ করো, দ্যাট উড মেক ইউ হ্যাপি। সো আমরা আরো আলোচনা করব এটা নিয়ে, তার আগে একটা আমরা খেলা খেলি, প্রশ্ন উত্তরের খেলা, ঠিক আছে? সো আমি একটা প্রশ্ন করব তোমাদের। So it's a very simple question about life but thought provoking and I want to know your answer.
So I just want to see your perspective on life. So my question is, what are the top 5 things that you cherish in your life? And who would like to answer? Anyone? Anyone? তুমি বলো। গ্রিন সালোয়ার তোমাকে বলছি যে হ্যাঁ হুম ভালো খাওয়া হুম সানডে অন্তত ডায়েট ঠিক করা ওকে মায়ের সাথে টিভি দেখা ওকে আর ফ্যামিলির সাথে গল্প করা বা বন্ধুদের সাথে গল্প করা ওকে পাশের জন যে মুখটা লুকিয়ে নিয়েছ বলো শুনতে পাচ্ছি না কি বলে নিজেদের সাথে টাইম স্পেন্ড করা হুম এরাও আছে হুম বই পড়া বাহ মাঝে মাঝে নেটফ্লিক্স ওকে নেটফ্লিক্স এন্ড চিল হ্যাভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আর খাওয়া ওকে বেশ তুমি বলো চশমা তুমি যে অন্যদিকে দেখাচ্ছি ইয়েস তোমাকেই বলছি Number one, technological innovation. ওকে দ্যাটস গ্রেট Number two, not the presence of any conflict in the country. হুম Number three, traveling and exploring new places. হুম Number four is YouTube. হুম ওকে And number five is programming and computer. থ্যাংক ইউ পাশের জন প্রথমত আমার বাবা মার যে স্বপ্ন আমাকে নিয়ে, আমি সেটা পূরণ করতে চাই, বেশ বাবা মাকে খুশি করতে চাই। হুম এছাড়া আমার নিজের যে সেলফ কেয়ার, তারপর আমার নিজের যে বিভিন্ন প্যাশন আছে লাইক গিটার, সিঙ্গিং, এটসেট্রা, বাহ এগুলো কমপ্লিট করতে চাই। ভেরি গুড তারপর আমার এই বয়সে আমি যে এরকম প্রবলেম ফেস করেছি আর কাউকে যাতে সেই প্রবলেমগুলো ফেস না করতে হয় তার জন্য তাদের পাশে দাঁড়াতে বাহ। চাই। আর আমি যেহেতু একটা এনজিওর সঙ্গে আছি, বাহ। এনজিওর দারুণ লোকেদের বা অসহায় মানুষদের তাদের পাশে দাঁড়িয়ে হেল্প করতে চাই ফিনান্সিয়ালি আফটার মাই সাকসেস। মানে এট ফার্স্ট আমি সাকসেস পেতে চাই। বেস্ট উইশেস থ্যাংক ইউ তো আবার একটু আলোচনা করা যাক তো বেশ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ধরো কাউকে মনে হচ্ছে খুব কাছে দুদিনের আলাপ হ্যাঁ ধুমধাম নিজের টপমোস্ট সিক্রেট ফাঁস করে দিল না কেন কারণ সেটার কনসিকুয়েন্স তোমার জন্য খারাপ হতে পারে গিয়ে যেমন ধরো রামায়ণে রাবণ বিভীষণ জানতো যে রাবণ কিভাবে মারা যেতে পারেন রাবণের মৃত্যুর উপায় দ্য সিক্রেট অফ হিজ ডেথ সেটা কে জানতো বিভীষণ এবং বিভীষণে কিন্তু রামকে বলেছিল যে রাবণকে কিভাবে মারা যেতে পারে তাই তো নিজের টপমোস্ট সিক্রেট তোমরা মানুষকে বলে দিও না অলসো ডু নট আন্ডারএস্টিমেট আ পারসন বেসড অন হিজ অ্যাপিয়ারেন্স ও ব্র্যান্ডেড জামা পরে না রিবকের জুতো পরে না রেবানের সানগ্লাস পরে না তার মানে যে একটা ওয়ার্ডলেস সেরকম কিন্তু নয় কারোর অ্যাপিয়ারেন্স দেখে কাউকে দুমদাম জাজ করো না রামায়ণে দেখি আমরা যে হনুমানকে হ্যাঁ অনেক সময় বলছে লোকজন যে এ তো একটা বাঁদর এ আর কি করবে হ্যাঁ হনুমানকে মক করছে কিন্তু হনুমান কিন্তু রামায়ণের অন্যতম বীরদের মধ্যে একজন লঙ্কা কাণ্ড বা বিশল্যকরণে নিয়ে আসা হনুমানের অনেক কৃতিত্বের কথা আমরা রামায়ণে দেখতে পাই সো ডু নট judge or underestimate a person based on his appearance. And also, be careful of temptations. রামায়ণে কি হয়েছিল সীতা হঠাৎ করে বায়না করলেন যে আমার সোনার হরিণ চাই ওরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই তাই তো রাম ছুটলেন হরিণ আনতে তারপর কি হয়েছিল আমরা সবাই জানি তো আমাদের চারপাশে প্রচুর টেম্পটেশন ছড়ানো আছে and be careful of it যেন সেটা তোমার ফোকাস থেকে তোমাকে সরিয়ে না দিতে পারে
Also, respect your enemy. রামায়ণে রাম এবং রাবণ অ্যাপারেন্টলি তারা পরস্পরের শত্রু, কিন্তু after Ravan's death, Ram honored him by giving him a proper funeral. And also, after Ravan's death, before Ravan's death, he asked Lakshman to learn statecraft from Ravan, and Ravan was happy to help them. So do not, hate your enemy. So, অনেক সময় যেটা হয় যে often after attending a funeral, people get depressed. কারণ মৃত্যু ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে জীবনে প্রচুর নেগেটিভিটি এবং there is no point in living, and this state is known as Shashan Vairagya. So to counter this, a feast is organized. You eat, and with your stomach full, you forget the negative thoughts and move on. অনেক সময় হয় না, আমাদের খুব ডাউন লাগছে, তখন একটু বার্গার খেয়ে নিলাম চিজ দিয়ে, একটু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেলাম, বেশ তখন ভালো লাগতে শুরু করে, তাই তো? সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা কেন বলা, কারণ হচ্ছে যখন আমরা ক্রাইসিস ফেস করি, আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে এটাই হয়তো চিরস্থায়ী হতে চলেছে, আর আমার জীবনে ভালো সময় আসবে না, কেন আমার সাথে এরকম হচ্ছে। বাট দ্য গুড নিউজ ইজ দিস ইজ নট গোয়িং টু লাস্ট ফরএভার, দিস ইজ টেম্পোরারি। কিন্তু তারপর আমাদের জীবনে আবার ভালো সময় আসে এবং তখন আমরা ভাবি যে আচ্ছা তাহলে তো এটাই চলবে, এন্ড উই এনজয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে ভালো সময়টাও কিন্তু টেম্পোরারি। তো জীবনে কোনো কিছুই পার্মানেন্ট নয়। So what we should do, we should enjoy our good time, and at the same time we should learn how to deal with bad times. That's how life becomes simple. So Jain mythology tells us that time moves like a serpent, like a snake, where the upward strokes indicate good times and the downward strokes indicate bad times. And this happens with unfailing regularity. So enjoy your good times, and if crisis knocks at your door, just calmly deal with it and don't panic. So in this context, let me tell you one last story from Ramayana. So in Ramayana, Ram meets a tribal woman, Shabari. So Shabari রামকে কিছু জাম খেতে দেন। এবার রামকে খেতে দেওয়ার আগে সবরই প্রত্যেকবার নিজে বাইট করে দেখলেন যে জামটা মিষ্টি কিনা। তো রাম ভীষণ কৃতজ্ঞতার সাথে খাবারটা গ্রহণ করেন, কিন্তু লক্ষণ এটা দেখে রেগে যান। লক্ষণ বলেন যে এই মহিলার তো কোনো সেন্স নেই, কোনো ম্যানার্স নেই, আনসিভিলাইজড, আনকালচার্ড, একটা মানুষকে খেতে দিচ্ছে তার আগে খাবারটা এইটো করে দিচ্ছে, এটা কি ধরনের ব্যবহার। সো হি গেটস অ্যাংরি। তো রাম বলেন যে লক্ষণ, ইউ হ্যাভ সাইট বাট ইউ হ্যাভ নো ইনসাইট, ইউ ল্যাক দর্শন। তুমি ভাবছো যে ও আনকালচার, আনম্যানার্ড, বাট তোমার মনে রাখা উচিত যে ও কিন্তু কখনো প্যালেসে থাকেনি। তো তুমি ওকে প্যালেসের নর্মস এন্ড ডেকোরামস দিয়ে তুমি ওকে জাজ করতে পারো না। ও সারা জীবন কিন্তু এই বনে বড় হয়েছে, এই বনেও থেকেছে। So the difference is clear here. Lakshman is angry because the world is not matching up to his standards, but Ram understands the world for what it is. So he is like the pea princess, and Ram is like the flame princess, and Lakshman is like the pea princess. Now they are the metaphors of how we see the world, how we execute darshan. এবার পি প্রিন্সেসটাকে, সেটা হচ্ছে একদম প্রচন্ড সুপার সেন্সিটিভ একজন রাজকন্যা। তিনি পালঙ্কে ঘুমান এবং 10টা গদির নিচে যদি একটা মটর দানা থাকে তাতেও তার ঘুম হয় না, তিনি এতটাই ওভার সেন্সিটিভ। অন্যদিকে ফ্লেম প্রিন্সেস, তিনি আগুনের মধ্যে দিয়েও কোনো সংকোচ ছাড়াই তিনি আগুনের মধ্যে দিয়েও হাঁটতে পারেন। সো Pea princess is poor even in abundance, while flame princess finds prosperity even in scarcity. So the two see the world differently, and therefore their response is different. So pea princess এর কাছে কি যে দুনিয়ায় প্রচুর হিরো এবং ভিলেন সবাই আছে, এবং যখন তার সাথে কেউ ভালো করে তিনি খুশি হন, কিন্তু তার যদি সামান্যতম অসুবিধা হয় তখন তিনি খেপে যান। This is how she is, এবং আমরা অনেকেই রিলেট করতে পারবো।
তার সাথে, আমরাও অনেকটাই এরকম। কিন্তু ফ্লেম প্রিন্সেস, she can create sarga and avoid narak within herself. So in other words, power rests outside for P princess. For flame princess, power rests inside within her. So P princess seeks hope and fears hopelessness. But flame princess carries hope wherever she goes. And that's what makes all the differences, right? Also, ধরো তুমি জীবন থেকে কিছু একটা চাইছো, তোমার সাথে এমন কিছু হলো হঠাৎ করে যেটা একদমই এক্সপেক্টেড ছিল না। তো এক্ষেত্রে কি করণীয়? ভেঙে পড়বো, আশা হারিয়ে ফেলবো? অনেক সময় কিন্তু এটাও করা যায় যে অ্যাপারেন্টলি যেটা আনএক্সপেক্টেড যে ঘটনাটা ঘটলো আমাদের সাথে, যেটা আমরা ভাবিনি ঘটবে এবং অ্যাপারেন্টলি যেটা মনে হচ্ছে যে খুব খারাপ একটা কিছু ঘটেছে, সেটাও কিন্তু কোনো পজিটিভ ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। কিরকম? বনবাসে থাকাকালে অর্জুন গিয়েছিলেন ইন্দ্রের সাথে দেখা করতে স্বর্গে। ইন্দ্র ছিলেন অর্জুনের বায়োলজিক্যাল ফাদার, ঠিক আছে, যদিও আমরা জানি পাণ্ডু অর্জুনের বাবা, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছেন। এবার স্বর্গে গিয়ে অর্জুনের দেখা হলো উর্বশীর সাথে। তো অর্জুন অত্যন্ত হ্যান্ডসাম বীর পুরুষ, তো উর্বশী তো অর্জুনকে দেখেই মুগ্ধ। তো she tried to seduce অর্জুন, কিন্তু অর্জুন সাড়া দিলেন না। এবার উর্বশী পরমা সুন্দরী অপ্সরা, তিনি একজন পুরুষকে চাইছেন, সে সাড়া দিচ্ছে না। স্বভাবতই উর্বশী প্রচন্ড ইগো হার্ট হলো, তিনি প্রচন্ড খেপে গেলেন। তো উর্বশী বললেন যে তুমি তো আমার সাথে পুরুষ মানুষের মতো ব্যবহার করলে না, তো আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, 1 বছরের জন্য you will be turned into an eunuch, ঠিক আছে, তোমার শরীরটা ইউনাকের মতো হয়ে যাবে। এবার এটা তো অর্জুনের ভেঙে পড়ার কথা, এত সুপুরুষ আলফা ম্যান কাইন্ড অফ তিনি, হ্যাঁ, তার শরীর হঠাৎ করে বৃহন্নলাদের মতো হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি কি করলেন? বনবাসের পর 1 বছর ছিল অজ্ঞাতবাস, ঠিক আছে, তো অর্জুন disguised himself as বৃহন্নলা, ঠিক আছে। তো অ্যাপারেন্টলি তাকে অভিশাপ দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি অভিশাপটা নিজের অ্যাডভান্টেজে ব্যবহার করলেন। তো আমরাও এটা করতে পারি, হয়তো আমাদের সাথে এমন কিছু হলো যেটা আনএক্সপেক্টেড, কিন্তু সেটা আমরা we can turn that into something positive. আরেকটা উদাহরণ দিই, সেটা হচ্ছে কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে তো সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল। এবার কৌরবরা পাণ্ডবদের ভাগে দিল খান্ডবপ্রস্থ, যেটা একদম ব্যারেন ল্যান্ড, যেটার কোনো মানে শস্য উৎপাদন হয় না, সেই ল্যান্ডে একদম বাজে জমি দেওয়া হলো পাণ্ডবদের। এবার পাণ্ডবরা they worked hard, they accepted it gracefully, they worked hard and they turned it into gorgeous ইন্দ্রপ্রস্থ। তো ইন্দ্রপ্রস্থের নাম কেন ইন্দ্রপ্রস্থ? কারণ ওটা নাকি স্বর্গের থেকেও সুন্দর। সো অ্যাপারেন্টলি যে জমিটার কোনো পসিবিলিটি ছিল না, যেটা একদম বাতিল একটা বাজে জমি, সেটাকেও কিন্তু স্বর্গের থেকে সুন্দর বানিয়ে দেওয়া যায় if you work hard. So you can even turn a negative situation into something positive if you have that confidence. আর একটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে যে চেঞ্জ ইউর স্টোরিজ, চেঞ্জ ইউর ন্যারেটিভ। কিরকম? ধরো তোমার সাথে কারো সম্পর্ক ছিল, তো সে একদিন তোমাকে এসে বললো যে you know what, I think it's not working out and we should end this. তো তুমি কষ্ট পেলে স্বাভাবিকভাবে। এবার তোমাকে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা কি হয়েছে রে? তুমি বললে actually he just exploited me, he used me for sex and then he left me, that's what happened, he's a villain, he's blah blah blah, তুমি এরকম করে বললে। কিন্তু তুমি এটাও বলতে পারতে যে we loved each other, we thought that it will work out, but then আমাদের মনে হচ্ছিল যে we are not compatible with each other, but I loved him, I wanted to adjust with him, I wanted to work on us, but ও চায়নি, ও বললো যে we should end this, and as I love him, I respect his decision. এটাও কিন্তু তোমার ন্যারেটিভ হতে পারতো। So the bottom line is that victim mentality is of no good. তুমি যদি দুনিয়ার কাছে দেখাও যে তুমি ভিকটিম, তুমি হয়তো সিম্প্যাথি পেয়ে যাবে দুনিয়ার, কিন্তু আফটার আ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ইউ উইল ফিল মিজারেবল। তোমার মনে হবে যে আমি একটা হেল্পলেস ক্রিয়েচার, একটা ইনোসেন্ট বাচ্চা, আমি সারা দুনিয়া আমাকে এক্সপ্লয়েট করছে। তো এই ভিকটিম মেন্টালিটিটা নিজেদের থেকে, নিজের মন থেকে ছেড়ে ফেলতে হবে। চেঞ্জ ইউর ন্যারেটিভ। And last day, just কয়েকটা টিপস দেবো, then I will conclude. First is
don't sit on the passenger seat with the driver. গাড়ির কথা বলছি না, জীবনের কথা বলছি। তো অনেক সময় ধরো তোমার বন্ধুর সাথে দেখা হলো, তুমি জিজ্ঞাসা করলে হাউ ইজ লাইফ, তো সে বললো yeah I'm just going with the flow, let's see what happens, let's see what life has in store for me, এরকম ভাবে আমরা রিপ্লাই দিই। তো তুমি কেন এইভাবে বাঁচবে, স্রোতের সাথে ভাসবে, জীবন যেখানে নিয়ে যাবে যাবে? এটা কি ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ জীবনের? বরং you should be the driver, don't be the passenger, live intentionally and consciously, make a plan and act accordingly. তুমি কি করছো, কেন করছো, তোমার লং টার্ম গোল কি, সেগুলো নিয়ে তোমার মধ্যে ক্ল্যারিটি থাকা খুব দরকার। জাস্ট ভেসে যাচ্ছি, দেখা যাক জীবন কোন দিকে নিয়ে যায়, this is not a wise approach. Also, don't easily complain or judge a person. ধরো তুমি ক্লাসে যাওনি 3 দিনের জন্য, 3 দিন পরে তুমি ক্লাসে গেছো, তো তুমি তোমার বন্ধুর কাছে কিছু একটা অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড হেল্প চাইলে, সে ঠিক করে তোমার সাথে কথা বলবে না। এবার তুমি আরেকজন বন্ধুর কাছে কমপ্লেন করা শুরু করলে যে আচ্ছা ও তো এরকম, ও তো সেলফিশ, ও আমাকে হেল্প করলো না, ও আমার সাথে কথা বললো না ঠিক করে, তুমি এরকম বলা শুরু করলে এবং তুমি ওকে জাজ করা শুরু করলে। এবার তুমি হয়তো যেটা ভাবছো সিচুয়েশন হয়তো সেটা নয়, সিচুয়েশন হয়তো অন্য কিছু। এরকম হতে পারে যে আগের দিন ওর সাথে ওর গার্লফ্রেন্ডের ঝগড়া হয়েছে তাই ও আপসেট, বা আগের দিন ওর ফেভারিট টিম হেরে গেছে তাই ও আপসেট, এবং যেহেতু ওর মুড অফ তাই হয়তো ও তোমার সাথে ঠিক করে কথা বলেনি। এরকম নয় যে ও তোমাকে হেল্প করতে চায় না। তো তুমি পুরো ঘটনাটাই জানো না, না জেনে তুমি জাজ করা শুরু করবে। সো ডোন্ট ইজিলি জাজ অর কমপ্লেন আদার্স। অলসো another thing is don't overthink. Suppose তোমার কাউকে ভালো লাগে, খুব ভালো কথা, সেটা এই বয়সের খুব মানে স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। তো এবার তোমরা অনেকেই করো আমি জানি, সেটা নিয়ে ওভারথিঙ্ক শুরু করলে যে আজকে তো আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে, তার মানে তো হি লাইকস মি। আচ্ছা আজকে আমি ওকে এটা জিজ্ঞাসা করলাম, ও দাঁড়িয়ে ছাড়া মুহূর্ত কে কাটিয়ে গেল, আচ্ছা তার মানে তো হি ইজ নট ইনটু মি, কি হবে আমার সাথে। তো তোমার কাউকে ভালো লাগতেই পারে, কিন্তু তার প্রত্যেকটা অ্যাকশন এইভাবে ওভার অ্যানালিসিস করাটা বন্ধ করো, এতে কোনো লাভ হয় না। এতে কি হয়, আমরা যদি বেশি এক্সারসাইজ করি আমাদের বডি যেমন টায়ার্ড হয়ে যায়, আমরা যদি ব্রেনকে দিয়ে আননেসেসারি এক্সারসাইজ করি আমাদের ব্রেনও কিন্তু টায়ার্ড হয়ে যায়। সুতরাং কাউকে ভালো লাগা ইজ ওকে, কিন্তু তার প্রত্যেকটা অ্যাকশন, হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই দিতে 2 ঘন্টা দেরি করছে তার মানে তুমি ভেঙে পড়বে এরকম নয়। তো ডোন্ট ওভার অ্যানালাইজ, ডোন্ট ওভারথিঙ্ক। অলসো অ্যানাদার থিং ইজ যেটা আমরা করি প্রোক্রাস্টিনেশন। সো তোমার ধরো 7 দিন পরে প্রজেক্ট সাবমিট করতে হবে, তুমি 5 দিন কিছুই করলে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ালে। 6 দিনের দিন তোমার মনে পড়লো যে না আমাকে তো কালকে প্রজেক্টটা সাবমিট করতে হবে, তাহলে আই নিড টু ওয়ার্ক টুডে। তো তুমি ভাবলে যে ঠিক আছে রাতে ঘুমাবো না, রাতে 1 ঘন্টা ঘুমাবো, করে দেবো। আমরা অনেকেই এটা করি, কিন্তু এইভাবে 11th আওয়ারের জন্য সব কাজ ফেলে রাখা ঠিক না, তাতে কি হয় কাজের কোয়ালিটি খারাপ হয়। তো সাকসেসফুল পিপল দে আর অলওয়েজ ভেরি ডিসিপ্লিনড, সেই জন্য লাস্ট মোমেন্টের জন্য সবকিছু ফেলে রেখো না। অ্যান্ড ইজিলি ডিস্ট্রাক্টেড হয়েও না। ধরো তুমি ভাবলে যে আজকে আমি 3 ঘন্টা পড়বো, 8 ঘন্টা পড়ার পর ভাবলে একটু 5 মিনিট ফেসবুক দেখে নিই তারপর পড়বো, পাক্কা পড়বো। আচ্ছা ফেসবুক দেখতে গিয়ে তুমি দেখলে যে তোমার প্রিয় কোনো একটা সিরিজের একটা ভিডিও ক্লিপ, এবার তুমি ভাবলে আচ্ছা কতদিন হয়ে গেল সিরিজটা দেখেছি, নেটফ্লিক্সে যাই একটা এপিসোড দেখবো, জাস্ট 20 মিনিটের তো ব্যাপার, তারপর আমি ঠিক করবো। এবার তুমি তারপর দেখলে কিছুক্ষণ পরে যে 6 ঘন্টা হয়ে গেছে, তোমার 12টা এপিসোড দেখা কমপ্লিট, তুমি একটা লাইনও পড়োনি, আর তোমার পরের দিন কলেজ আছে, তোমার ঘুমও হয়নি। তো এরকম আমরা করি, ভীষণ আমরা ইজিলি ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই। তো নেটফ্লিক্স এন্ড চিল ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজেদের ফোকাস যদি সরে যায় দ্যাট ইজ নট ওয়াইজ। তো সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যালেন্স মেনটেন করাটা খুব দরকার। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমরা বড্ড বেশি ডিমান্ডিং। আমরা যখন মন্দিরে প্রে করি ভগবানের কাছে, আমরা ভগবান আমাদের এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই, এটা দাও, ওটা দাও, সেটা দাও, আমরা কখনো বলি না যে ভগবান তুমিও ভালো থেকো। আমাদের ভাবারই সময় নেই অন্যের কথা, আমরা নিজেকে নিয়ে 24/7 আমরা ভাবতে ব্যস্ত। তো নিজেকে ভালোবাসা ঠিক আছে, কিন্তু অন্যের কথা এবার থেকে একটু ভাবতে হবে। বি কম্প্যাশনেট এন্ড কাইন্ড। সো থ্যাংক ইউ ফর বিয়ারিং মি ফর মোর দ্যান 1 hour. শুরু করতে চলেছে কলেজ লাইফ। সো
অল দ্য বেস্ট ফর দ্যাট। সবাই খুব ভালো থেকো। আর যদি যা আজকে যে কথাগুলো বললাম তার কিছুটাও যদি তোমরা নিজেদের লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারো, দেন আমি খুশি হব। আর জাস্ট একটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক মোটিভেশনাল রাইটারদের ফলো করি, কিন্তু তার মধ্যে তিনজন আমার খুব প্রিয়, দালাই লামা, জয় শেট্টি এন্ড দেবদত্ত পট্টনায়ক। তো আজকের লেকচারের অনেক কন্টেন্টই তাদের বই বা তাদের ভিডিও থেকে নেওয়া। তো ইফ ইউ গাইস আর ইন্টারেস্টেড, তোমরাও ওনাদের ফলো করতে পারো, দ্যাটস আপ টু ইউ। সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট ফর ইউর ফিউচার। I'd like to thank ma'am for a wonderful speech and breaking mythology down to the everyday level and applying it for our day-to-day life. I'm sure that all of us have enjoyed it very much. Now, before I ask Dr. Kalyani Mitchell from Department of Education to come and deliver the vote of thanks, I see happy faces at the back and in the auditorium, and I'm very glad that you have all made friends and you are slowly incorporating yourself into the fabric of the university, making this a great, grand JIS family. Thank you all. Ma'am, will you please deliver the vote of thanks? Good afternoon, Honorable Vice Chancellor Sir, Deans, Register or HODs, my faculty colleagues, newly admitted students, and volunteers, and all respected persons present here. It is my proud pleasure to propose vote of thanks in this spacious induction program. Where a good number of newly admitted students are starting their journey, educational journey in our JIS University. I wish to thank each and everyone who are present here and their kind presence in this induction program. So, special thanks to our speakers who have delivered their valuable lecture. First, the speaker, Professor Rakesh Kumar Devi. He shared his different thoughts about social cultural awareness and legal aids. And he informed you that our university take care regarding the socio-cultural activities, that is legal aid sale also and NSS. He rightly says that the Kothari Commission 1964-66 Kothari Commission for first school education commission, whose chairman is J.S. Kothari. Destiny of our nation in our classroom. You are the future leader of our nation. So all of you are our resource. Dr. Professor D.D. Patro. In his lecture, he says that climate change and the greenhouse gases, how it is affects our agriculture. We are fully dependent on our agriculture, so and soil also. So when the soil are polluted, then it is affected. It is harmful for every human being. So how to provide, give you some suggestion, remedial suggestion with his nice PPT to see you how to escape ourselves from this pollution. So lastly but not least,
our beloved Anindita ma'am. Her nice lecture. I also motivated by her lecture. I itself. So she nicely present and provide you some message how to develop your positive thinking, positive attitude, how you decorated your lifestyle. She provide you different tips which is very, very relevant. All of you, I hope that all of you follow her instruction. So thanks Anindita ma'am. So I hope all of you will do well and keep the fair name of our university very high. So thanks to all and thank you. Thank you.